I hope you all had a refreshing night after our busy schedule yesterday and the many thought-provoking presentations and sessions. This morning we have a topic on the agenda that is a bit outside the mainstream, say, of the conference stream, in the sense that we are reflecting on a mentoring program that, well, has been implemented in a number of places. I should say it's actually not just one mentoring program. We are talking about mentoring initiatives in general, but the starting point, I guess it's fair to say, was a mentoring initiative that emerged in the context of the SDG Nexus network project, in which a couple of people were involved who are also today here in the session. And it was especially my colleague from Bishkek, Gulnara Dzhunushalieva, who was instrumental in putting together this session here today. And she was not only instrumental in that, she was also a real driving force behind initiating and also partially institutionalizing mentoring programs here in the Central Asian context. I should say the SDG Nexus Network program, which is coordinated from Justus Liebig University in Giessen, does include partners from Central Asia, who are partly represented here today, especially University of Central Asia. But it does also include partners in Latin America, in Colombia and Ecuador. And I think we are happy to have one of our colleagues. Yes, I see her on the screen. Johanna, good morning. Or in your case, it's, what is your time actually, Johanna? Hi, everyone. It's late at night. It's 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. yesterday. Yesterday, yeah, you're right. Fantastic. You are with us, Johanna. Thank you very much. So Johanna is with the University of Cuenca in Ecuador. Another key partner of the SDG Nexus Network project. Before, Johanna, I give you the word, let me give you a short overview of what to expect in the coming 90 minutes. We have inputs from a variety of perspectives on mentoring, on international mentoring, on capacity building and skills acquisition for academic scholars. Our first talk will be by Johanna, about 10 minutes. Johanna worked as a coordinator of the mentoring program, of a mentoring program also affiliated with the SDG Nexus Network project in Ecuador. Then we have a second input from Sarah Robinson, who is with us here in presence in Bishkek. And Sarah had the role of a mentor in this program. That will be followed by another presentation on a different mentoring program by Meerim Nurbaeva. Meerim, are you also with us online already? Yes, I am with you. Thank you. Excellent. Good morning. Where are you? Good morning. Now? Where are you right now? Right now, I'm located in Spain. All right. I live in Spain. Oh my God, then it's in the middle of the night, yeah? Still kind of. No, it's morning, 5 o'clock in the morning. Good morning. This is early morning, yeah? It's no longer middle of the night. Yes. Oh, wow. Thank you for taking your time and getting up early for us today. So Meerim will then follow, talk about the Association of International Scientists from Central Asia, also for 10 minutes. Then followed by two short presentations by Gulnara Dzhunushalieva, who is with us here in presence. And finally, we have shorter inputs, each 5 minutes, from a range of mentees and mentors. Some of them are online, some of them are offline. I have here on my list Assemgul Bukutova from Nazarbayev University,
Are you already with us also? Yes, I Yes, see your good hand. morning. Great. You're in Astana? In Taras, closer to Bishkek, I 8 see. a.m. All right. Okay. Yeah. Then we have Leila Salimova, who is with Bishkek State University, also online. She's in the US. Is she with us this morning or sometime at night? Okay, fantastic. We have Azamat Kaliev also online from Jalalabad, maybe still joining us. And then we have Olga. I don't have you on my list actually. So what is your family name, if you would help us? Romanovich. Olga, good morning, welcome. You're with us here in presence. That's great. Without further ado, then we move on with the first presentation. I'd like to give the word to Johanna Orellana from University of Cuenca, who can tell us more about one of the front-runner initiatives here in the mentoring context and your experience in Ecuador. Please, Johanna. Okay, good morning, everyone. Give me a second so I can share my presentation. Okay, I think it should be fine. First of all, thank you for this invitation. I think it's, as you say, quite probably a different topic to talk about, but definitely worth it in the context of research. So as Martin said, it is actually one of the first initiatives that started from the SDG Nexus Network Consortium. Just to give you a little bit of context, when we talk about research in Latin America, I think it's probably the same situation we have around the Global South. So most of women, particularly, finish their masters and then the numbers start to drop. So this was one of the actions that we thought about in order to increase and to make some efforts in order to try to keep this talent and also do an important contribution in research. Then this program was born after probably several years of thinking about it, also with many colleagues and young female scientists. And also here in Ecuador, we have a national network for women in science, which was born like 8 years ago. So I think things were put together in the that I had to be on the SDG Nexus network, and the colleagues, the postdocs and research associates that were working over there in pushing this strategy that we wanted to be official or really starting in some way. So we thought about mentoring as a strategy to foster the development of women in science. The program that we had the opportunity to start in 2022 was the first of its kind in Ecuador, along with very few similar programs in Latin America. And we thought about it as a model program for Global South partners in SDG Nexus Network. During this almost 2.5 years, it has engaged around 100 people from 12 nationalities, 13 research departments, and 12 faculties worldwide. Of course, one of these big contributions was this international phase that I will talk to you about in a bit. This mentoring program was born in the sense of two specific objectives. The first one will be like the natural one, to promote the progress and retention of young scientists in the academic environment. But we also wanted to establish this network of scholars dedicated to promoting and to really support these young female researchers. So at the university level and also at the network level, we wanted to also the mentors to be in touch of themselves and also share their experiences in some workshops and so on. How this mentor program work? I think it's mostly like probably some of my colleagues after me will tell about, and I think we in general share
like two specific branches that we have on the programs. This, of course, mainly a special knowledge transfer that we can gather from mentors, from most long and developed research path, and also the interactions within workshops and capacity building in mentoring relationships, but also soft skills, leadership, etc. I think one of an important points on this program was the contribution of our mentors being also female and male senior researchers. Because sometimes these specific initiatives are only working with women. So we thought it was a valuable opportunity to bring all together in this experience and also push forward this general objective that we had. In a very nutshell, the program started as a pilot version within the SDG Nexus network and the DAD funding that allow us to work around 3 to 4 months to just start with a group within our university. The great results that we had, the very important motivation and shared experiences that we had for our entire group allow us to ask for a second phase when we thought in two specific parts. One was also keeping another cohort or mentees and can match with mentors in the local level, within the university level, I would say, but also trying to match the mentees that were part of the pilot version that had already this mentorship experience within the local university to connect with international mentors. These international mentors were all of the people that wanted to collaborate and was at that time being part of the SDG Nexus network. So it was researchers from the Justus Liebig University, but also colleagues from Colombia and also from Asia that were invited to be part of. And this specific phase was an important component of the program since it allowed our mentees to have this international experience, interculturality approach, also experiences and opportunities in relation to connect with other people and to also expand their possibilities in the research academic environment. And it was great to have also the opportunity that they meet in person at some point by having some exchange visits to Germany and also to Colombia. Altogether, we had a very diverse group, like almost 10 countries of origin were involved. So I think it was really a huge impact for everyone to be part of this community. Who has been part along the entire 2.5 years? We have had like more than 50 mentees and around the same number of mentors that came from all along different disciplines, but mainly focused in our specific interest with early career researchers, master students, and PhD candidates. So this is the main objective public that we were looking into account. What were the outcomes? Of course, creating this mentoring program in Cuenca that seeks a permanent in the long term. Also elaborate this framework for mentoring programs, because as I told you, at least in Latin America, we didn't have many programs. None of them were specific for women in science. We also had this opportunity to build these mentor-mentees across the network. The relationships have lasted over the time. The opportunity to implement these workshops, to develop this specific capacity building, and foster also the South-South and South-North cooperation. The main learnings of our mentees and mentors that we
have learned also from them was the greatest impact or influence in the program was at the personal level for mentees, like self-perception, increasing confidence, motivation, and creation a support network, which allows them to take more risk and to also to be more confident to be in the academic environment. And for the mentors, some of the feedback that we had, they had the opportunity to broaden the perspective of realities of early career researchers. As they move along their senior paths, usually they tend to also forget or even not to be aware of the new barriers that some of these young female researchers have. And one of these specific things we had was this mentorship program really facilitated enduring relationships. And it was also really nice to see that they keep in contact even after they finish the program. And it allowed also to foster these intergenerational and interdisciplinary connections among researchers and mentees. How about 2024 and the future? Because if you saw, we had this pilot, local, and international phase. Well, since this year, the University of Cuenca, with the support of this national network of women in science, took over the program and is in its transition to institutionalize the mentoring program in our university. Also advancing collaboration with other universities and also other institutions in the South. For instance, with Chile, we got a partnership and also trying to support each other in maintaining this mentoring program. So we can really guarantee this benefit cohort by cohort. I would like just to show you some of the faces that were involved in this specific initiative that we are really grateful for, all the support and the advocates that we had at the very beginning and the team that made possible to have all this experience and connect all these people. So finally, I would like just to also great again to express our greatest gratitude to our partners or to the institutions that made possible this mentoring program to start, and also to provide us with the courage and the motivation to keep continuing on that. This is the email that we had at the university for the mentoring program itself. Please feel free to reach out and we will be very glad to have contact with all you today. So thank you very much. Thank you, Johanna, for the great overview. Do you think you can stay a bit with us for the session so that we can address some questions later on? Yeah. Thank you for definitely. Thank you. Thanks for taking this time so late in the evening. So then we move on to our second speaker, who is here with us today in Bishkek, Sarah Robinson. Please, Sarah. Okay, thanks. Thanks, Johanna. Yeah, so I was one of the mentors in this program. Are we going to see some slides? Yeah, also? there's some slides. There should be some slides. Yeah. They're on my computer. They are probably coming. Maybe you just continue for the moment. Okay, yeah. So I won't again explain the aims of the mentoring program because I think Johanna has already covered that. But just to talk about Is this not the right slides? Yeah, I gave it. Yeah. Well, I gave them to you. You had the. Yeah, maybe you can just tell us a bit about the context of your involvement anyway, and I'm sure we'll see the slides. I'm a research associate at Justus Liebig University. So my position is I'm a biologist,
And my experience is quite diverse. So I've worked in university, academic, and also the development sector. So outside academia, doing applied research. And my current research area is livestock. Whilst my mentee was Dalma from Cuenca. And she, that's it, yeah. So if you go to the third slide, yeah. My mentee, Dalma, is an MSc student, wasn't at that time an MSc student, just finishing from the University of Cuenca. And so she's also a biologist, but her research area was experimental plant biology, right? So we didn't have exactly the same, we were not working in the same academic areas exactly. Her perspective was that she wanted to stay in research and was looking for a PhD position, but was also interested in applied research. So applying this restoration, ecosystem restoration, for example, in conservation projects in Ecuador. And that's one reason why she was paired with me, was this perspective, this idea of perhaps working outside academia. So next slide. So the way it worked is that, sorry? Oh, sorry, I didn't know. Yeah, so the way it worked is that the mentors received like a training, online training on issues to do with mentoring, what a mentor should do and what a mentor should not do. And then we had 4 mentoring sessions online of approximately 1 hour each. And then a meeting in Giessen for social events and individual discussion, because the whole team from Cuenca visited Giessen at the end of this program. So, doesn't seem to work. Can we have the next slide? I don't know how to, it doesn't work. Yeah. Oh, no. So the first, so we had these 4 meetings, and the first meeting, we were thinking, well, you know, what are the needs of Dalma? What does she want? What's she interested in talking about with her mentor? Sorry, I don't know. So we decided that she would put together a list of topics to cover initially, yeah? So her initial list was a lot to do with writing, because she was finishing her master's thesis and she really wanted to publish it as an academic peer-reviewed paper. So this was something she was looking for support for. So she was interested in these kinds of things initially, about choosing journals, how to collaborate efficiently, how to write an introduction and discussion, software and bibliography recommendations for graphing, and these kinds of things. So we initially started talking about that, but as time went by, is it possible to move that? Yeah. So as time went by, other topics emerged. So in fact, like in terms of writing, one thing I found being a mentor is a lot of, I think a lot of the mentees were interested in this issue of how to write, but it's actually really difficult to give someone advice on how to write without actually reading their stuff. So although we're not supposed to be their scientific supervisor, I did end up actually going through her paper and reading it with her, and commenting more on the style than the content and how to write. So yes, I actually got into her work and I was reading her paper. We were talking about her upcoming research experience in the UK. She was going to the UK. She had won a scholarship to do an internship there in a research facility. She was interested in looking for a PhD. Now, one of the things we were supposed to do as mentors was to share help share our academic networks, right? But because we were working in different spheres, even though we're both biologists, I could not directly do that with her, but I did look at because she was coming to Giessen, she wanted to meet academics in Giessen who were related to her subject area to see if there might be opportunities for a PhD. So we looked at the website together, we identified which might be the right people to contact and to meet. And also I was helping her with the initial introduction. So how would she draft her letter, and so on. We also talked about issues with her supervisor, because her supervisor wanted to be, for example, first author on her paper, which was from her thesis. And so we were discussing whether this was perhaps appropriate or not, these kinds of things, yeah.
Yeah, and also we talked about potential organizations and projects for applied work experience outside academia. You know, what kinds of international conservation organizations work in Ecuador, how her skills might be applied to those. So yes, in terms, this is the sort of, in the program, this is the list of tasks that a mentor should do that we were given at the beginning. So it was interesting for me to go back and look and see which of them we actually covered. So definitely, yeah, assisting the mentee in becoming an accomplished academic, helping them contact other scholars and identifying goals and timelines. Those were the main things that I think we covered out of that list. And so my thoughts and reflections were that, you know, this line between the role of the supervisor, the academic supervisor, and the role of the mentee, mentor, there is some overlap, especially when it comes to writing, yeah, because you're going to need, it's difficult to give advice without reading. And yeah, and the networking. So the networking, if you're not in exactly the same domain, it's a bit more difficult. But still possible to advise on how to approach people. And also one of my reflections was that the visit to Giessen was really crucial. It was really great to meet the mentee. Yeah. It was really useful and it was so much fun and everyone really enjoyed that. So I think if that's possible to organize, that's really a really useful thing. Yeah. And we all enjoyed the program very much. Thanks. Great, thank you. Thank you, Sarah, for this different perspective on the mentoring program from the mentor side. With that, we move on to our next speaker, who is Meerim Nurbaeva. Meerim, would you move on with your reflections on the program on the Association of International Scientists from Central Asia? Sure. Everybody can hear me, right? We can hear you. We can't see you at the moment. Thank you. May change. I'm sharing my screen that you can see my presentation full screen. Give me a second. So I have been working, I did my PhD in Germany, and then I worked as a scientist in America and France. And while I was working abroad, I kept thinking about the question, how can I help my home country? Then after doing some research with my partner, it seemed like creating an association of Central Asian scientists would benefit all the regions. So we created the Association of Scientists, and the main premise we based on is stronger together and science powers the future. And our vision is that scientists, they come together, and because of their connection and network, they benefit in different ways. And because of that, there is an advancement in science sector, and which can lead to economic growth in the region. And also because of that, whole world can benefit from science. We came up with 5 different programs, and I will tell just some of them. And one of them, first one is connecting. How did I connect to people? So to connect to scientists, I use different platforms like Zoom, Facebook, LinkedIn, messengers, Google Documents. And I created first Facebook private group. There we have active more than 600 members and engaged 500 members. And you can see here the statistic, that it's very interesting to see that in that group is, it seems like 35, 45. Those are the ages of the members, the main. And something interesting I could observe also, that it seems like before the ages of 35, there are more male scientists. And after that, the number of male scientists decrease, and it could be because of the
because of the responsibilities they have in their families, and they have to leave the science because it's very low paid job in Central Asia, or at least in some countries of Central Asia. And most of the members, you can see in this table, they are from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, some Uzbekistan, Tajikistan, and other countries. And hopefully we can reach more scientists. And here our analysis, we also share Google document where scientists who are inspired with this, with our mission, wants to be part of it, and where they give us their emails, and they give us their information, and we there is a analysis, approximately 70 different organizations. Members are from different organizations, universities, institutions, NGOs, and you can see that actually it's not covered all the map. That doesn't mean that there is no Central Asian scientists in those countries. It's just we didn't reach out yet. So we are a very young association, just started recently, and I work part-time as a volunteer, but hopefully soon we can cover all the map and find all the scientists who are from Central Asia. One second, and oof, now. Then after I analyzed the keywords of scientific interest of the scientist, and I could identify 10 main different fields, but because of the time restriction, I will not go into the details. And for now, in the group, scientists are having already benefits of network by sharing the information if they need. They're searching for mentors, they're searching for a job, or sharing their classes, searching for collaborations in the neighboring countries. And actually, not all of the scientists use Facebook. And there are lots of scientists who don't use Facebook. So that's why we are creating one platform, a tool in our webpage where scientists could connect with each other and collaborate and do different activities in automated mode. Because for now, I am the one who is mediating and making events and coordinating them, which takes lots of time. And if our platform will be ready, then it can be done all automatically, automatized. And scientists can have the benefit of a network and also give whatever they have to offer. And also see what are their needs. Under capacity building program, we held some different type of webinars, seminars in the language which is understandable for Central Asian scientists, because lots of Central Asian countries, they share the culture, they share the economic, geoeconomic parts, and also because there is a language barrier. Lots of scientists, they don't speak English, and because of that, they are restricted they don't have access to other knowledge, unfortunately. So we were creating different webinars to help them after observing what are their needs, after asking them questions and creating that. And after every seminar, after every event, we ask the not mentors. We were talking about mentors. Now I start to talk about mentors. No, we asked all the scientists who benefited from that event to give feedback in order to see if we can go for the improvement. And also some seminars were transcribed, recorded, and shared in YouTube page for scientists. And
and also transcribed and edited and created PDF books to give away for free for scientists. Moreover, we have another program where we are creating a young scientist guidebook where experienced scientists from Central Asia sharing their advice, their insight, their wisdom from their own life and their scientific path. And we are planning to have it in different translation in all the languages of official languages of Central Asia, and also English and Chinese and German. Here you can see a pilot project, a snapshot of pilot project when we there is scientists from Central Asia, they publish papers, but then people, they don't get an access to it. So I try to write, take scientific papers and write it in the easy, accessible language that more people can understand and respect and value the work of scientists in Central Asia. And pathway of transfer from science to market seems important to me. And that's why I'm meeting also lots of directors and the heads of the accelerators, science accelerators and incubators, where they share their experience in order to help other countries. We have also one of the mentoring program, where we try to help scientists to find their mentors. And from the analysis, we could show that actually 40% of the people were looking for mentors, and only 17% of the people who already become mentors, and there were 5% who were ready to be mentors and also looking for mentors. So there is a need for mentoring program here, and we are connecting mentors and mentees, and see after that they see themselves if it's good fit and what are the rules and different things they will follow it. And in this case, we are just helping them to find each other. And almost done. And one of our project that had a mentoring component was a joint venture with the Central Asian University with Professor Dzhunushalieva, and she will tell about the program more in detail after my presentation. So here, everyone can get involved, everyone can get leadership and be leaders and join us, and from it they will benefit, and from the joining the other scientists also benefit, and from that the government and regions benefit, and I believe that it can also benefit the whole world. Thank you for your attention, and please ask your questions. Thanks a lot, Meerim, for highlighting these various activities, impressive set of tools that you also developed and sharing them with us here today. We move on with our next speaker, who is Gulnara here from UCA. Gulnara, are you ready to go? Yes. Good morning, dear colleagues. Today I will represent the ORCID Community KG initiative. Можно попросить вас подключить презентацию? У меня я не могу управлять. This is a new initiative in Kyrgyzstan, and we started the initiative from the implementing the mentorship program with support from the SDG Nexus network. And now this initiative creates a new flow
And okay, when we're talking about the ORCID, we're talking about the Global Participation Fund, which supported the community development and outreach program, which supported our initiative, and we will implement this in the region for researchers and the institutions. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. The ORCID community aims to unite the researchers across Kyrgyzstan and improve the researchers' visibility and conduct the seminars across the Kyrgyz universities and promote ORCID as in social media. Следующий, пожалуйста. The project phases is three main phases. The organizational phase, we will establish the agreements with the 35 universities, and then we have seminars, and final conference will present outcomes. Следующий, пожалуйста. Our steps to implement this is to identify the universities first, then we will develop the video lectures and AI tools. We also will train the scholars how to register using the ORCID benefits, and we will create finally the ORCID community in the Kyrgyzstan. The benefits of the ORCID, this is research visibility first, collaboration opportunities, and we also want to improve the scholar profiles and create the networking potential. The expected results for our project is 600 researchers registered with ORCID. We will increase the visibility of Kyrgyz researchers and strengthen the academic community in Kyrgyzstan. Here the small starts from the ORCID. We use the open data, and actually search by university titles give us 6,000 ORCID records. Then we removed the duplicates, removed the records with no data, and I also removed the current external affiliated ORCID records, and finally we have the 2,300 records in ORCID for Kyrgyz Republic. Here you could see the top 20 universities with ORCID registration. And on the top, you could see the Kyrgyz National University with the 342 registration is leading. Then we have the Kyrgyz National Agrarian University and Kyrgyz State Medical Academy. The rest is less than 200 registration, and we hope that we could increase and improve the statistic for the Kyrgyz Republic implementing our program. We provided the online interview for 56 participants online. We used the Facebook page, and we identified who are potential groups and who needs the ORCID. And actually, we see that early career researchers and PhD students, this is the biggest group, and they need the step-by-step instruction how to integrate ORCID in their academic platforms. And next group is experienced professors and PhD students. They want to see how their publications are cited and how this is a connect to their profiles. Then we have the academic supervisor and university administrators, researchers, and private research and consulting companies who are also very interested because they're implementing many grants and want to publish their reports and make this available through their ORCID. Barriers from previous training, which included a session on ORCID registration, shows that the biggest issues, this is English language proficiency, and then this is computer literacy and equipment. I have already developed the video lectures to show the step-by-step
how to fill the ORCID profile, and it will be in different languages using AI avatars. Next one. Also, I developed the AI assistant. Now this is available in GPTs. It was trained on the ORCID data and fully available. I checked this and tested in the Kyrgyz, Kazakh, and Uzbek, and they provide any answers on the related to the ORCID. And if anyone will have issues, they could easily use the AI assistant. But the limitation is that only 10% of university instructors have the GPT account. And then the solution was... Следующий слайд, пожалуйста. ORCID AI bot. I developed this through the Next bot, and now this is available in Telegram. And I hope that if I will have the finance, I could connect the WhatsApp. So anybody could just go to the Telegram or WhatsApp and get any information related to ORCID, get the training, video lectures, the step-by-step presentations or instruction how to register themselves. Next one. This is how it looks like. So it's easy to communicate. It's also have availability of translation, because one of the issue was that many participants match themselves to university, but many of them put this the full name, some of the half name, some of the Russian, some of the and this is very difficult to identify. So we want to create more standardized titles. So the AI bot will help to provide the standardized translation for all university titles and some other areas. The collaboration in our ORCID community will go through the several steps. First, we will ask to create profile. Then we will connect scholars. Then we will ask to share the work. If the works will be publicly available, we could share among our community, enhance visibility through the publication in the LinkedIn and Facebook, build networks, and support development. And for now, we have this ORCID community, which you could see, and it will be seminars, WhatsApp, Telegram with the AI assistant, and weekly updates. For the next step, we propose that we could create the training for AI tool for researchers. And after the training, we could involve participants in mentoring program. Thank you for your attention, and I will be happy if anyone will be part of our community. Thank you. Thank you, Gulnara. Maybe just one short question at this point to your presentation. Can you just very briefly explain what is ORCID? ORCID, this is a unique identifier which is reluctant to your location, and it could connect you to your works and achievements through this code, which is not dependent on your name, surname, and etc. For example, I have Dzhunushalieva Gulnara Dzhunushalieva, and the Kyrgyz citizens know that we also have another Dzhunushalieva Gulnara Dzhunushalieva, and we are, yeah, and the difference is very little, and no one will just have difference between us, but this identifier allow us to show our achievements separately. Without this. Can you turn on your microphone, Sarah? Many of us have this ORCID identifier. I mean, I have one, but I had no idea that ORCID also did all these other things, right? And this is,
So it means that ORCID not only gives you an identifier, but you can also, it provides platforms or something, some way of network. I don't quite understand the link between this identifier, which it gives you, and all these other, is this services that ORCID provides for you, or? We will provide the services, the community here in Kyrgyzstan. All this will be based on our AI tools, which we developed. But the ORCID provides us opportunity to report any our achievements. For example, in many cases, when you implement the project, grant project, you cannot report it. You cannot show this as your achievement. Now this is a way when you report this in the ORCID records, and then I saw, for example, just recently, I was requested to apply to UN, and they asked my ORCID identifier, saying that we want to see what is your academic achievement is there. Did you ever created the report? Do you have the published any publication, and etc. So this is a full list which allow you to go to the upper level. And many international organizations now operate with ORCID. And to publish any papers in Q1 indexes, Scopus indexes journal, you will be requested for the ORCID. This is like an obligation for all scholars to have ORCID. And for example, in Europe, all master degree students have ORCID. And this is like a standard. Yeah, thank you. I think that's become clear now. We have a general discussion at the end of the session, so we move on with a second presentation by you, Gulnara, correct? Please. Можно следующую презентацию? Okay. Dear colleague, let me present our presentation about the mentorship program here in Central Asia. Следующий слайд, пожалуйста. In 2020, the government of the Kyrgyz Republic made amendments and creates a new regulation. Based on the regulation, scholars from Kyrgyzstan face the need to publish their works in journals indexed in Scopus and Web of Science. Следующий, пожалуйста. The required number of academic papers has been determined for the, for example, senior researchers. You need at least 5 articles in the journals, Scopus or Web of Science. To obtain the title of associate professor, the requirements is 4 articles. For the professor, additionally 2 articles indexed in Scopus and Web of Science. For defending the PhD thesis in Kyrgyzstan, you will need at least 2 articles in journals indexed in Scopus and Web of Science when you apply for PhD. Then to defend the doctoral dissertation, we have requirements of at least 7 articles, and plus when you are on defense stage, this is should be already 12 articles and a monograph. The only UCA and Manas University out of 65 universities in Kyrgyzstan have a full access to the Scopus and Web of Science. Since November 2023, the Scopus Regional Resource Center for 8 universities in Kyrgyzstan has already opened, but it's very limited technical support because the access provided only for the limited audience and does not solve the main problem. One of the barriers was the English language proficiency, and Central Asia countries are not yet doing well, but Kyrgyzstan is ranked 19th in 2023 EF Educational First Rating. Следующий слайд. In SDG progress, we're also going very well. The Kyrgyz Republic have the country rank 48 out of 167 countries.
And if you will pay attention on the SDG 4, you will see that in the, I said, you could see that in SDG 4, we are doing quite well. For SDG 9, we still need a lot of progress. For the dashboard information, you could see that we are on track in the trend to achieve SDG by 2030, but still challenges remain. For SDG 9, we have the moderately improving trend and significant challenges still observed here. But in terms of the international spillover, our indicators is quite well, very optimistic. Here you could see one of the indicators we all could impact, and I hope that we could change this disaggregation. Now this is SDG 9.5, articles published in academic Scopus indexed journals. And you could see that Kyrgyzstan published 723 articles. This is a Scopus indexed. But we have still low level of the citation, only 500 citation in 2023. For SDG 9.5.2, this indicator name number of researchers per million inhabitants. The last 2 years we are doing quite well. We exceeded the 600 researchers per million inhabitants, but the target for 2030 right now is 1,500 per million. And the green threshold is 800. So we need to achieve at least 800 per million. Следующий, пожалуйста. In 2023, I took a part in the workshop for mentors from the Office of Mentoring and Postdoctoral Career at the University of Giessen. And I used the extensive materials and experience in the training and decided that we in Kyrgyzstan also could do the same type of the program. And my issue was to find out who would be my target group. And we identified the 3 types of the researchers who will be interested in the mentoring. First, this is the young researchers. The second is the experienced scientists, and the third is researchers working in specialized fields. And we identified the needs and what's the expectation of each of these groups. And finally, I decided that we will focus on experienced scientists because due to this new regulation, they were in most vulnerable situation. In February 2024, I started my first basic mentoring program. This was after my presentation to the Kyrgyz Russian Slavic University. It was 15 participants, and right after the training, the 12 of them requested that they could participate in the program and ready to start in February. So I just, after the training in a week, started my mentorship program for them. Here you could see the basic level program, which is 36 academic hours. Mainly, I focused on the bibliometric analysis, and we had access to the both databases, the Scopus and Web of Science. We spent time for writing the main part of the academic articles for each of them. And I developed the video lectures for participants to make sure that after the study, they have still opportunity to see the step-by-step instruction how to implement the analysis. Следующий, пожалуйста.
The feedback, here you could see that 90% rated the program excellent, and all respondents agreed that the program was very well organized. And the majority of respondents, 80%, said that they enhanced their technical skills. And was happy with their technicality, which they applied to their areas, and 100% recommended this program to their colleagues. Graduation was very short, on March 5th. So we started in the beginning of February and finished in March. And I expected that we will get the publications right after the training. In 2-3 weeks, they will finalize because the most part of their work was done. Следующий slide. But it didn't happen. And after the 2 months, I decided that I need some new approach. And the new approach was advanced mentoring program, where I took the, another 2 tools. This is the practical advices and tools with a step-by-step instruction on writing articles and individual approach. I provided the individual instructions. Here you could see the screen from our online mentoring program. It was difficult because we implemented this fully online, and we had a participant from Kazakhstan and Kyrgyzstan, and also we covered Jalalabad, Batken, Osh, and Narin. So all participants were connected 3 times a week, and we had 21 days to write an article. Here you could see the diverse topics from the participants, so we didn't limit it to one area. Everybody has chosen their own, and you could see that here we see the education, we see the management, finance, and social sciences, and etc. So the diverse was very high. Следующий слайд, пожалуйста. We developed the 10 video lectures, 23 video consultation, 48 data extraction from the Scopus and Web of Science, WhatsApp support, and Zoom team consultations. Следующий, пожалуйста. Here you could see the statistics. The 24 participants were enrolled, 23 completed. The 10 prepared their first draft, and the 6 submitted to the journals. So our aim was first, obviously, Q1 journals, but we'll see how it will happen finally. Here you could see the feedback from the participants, and I hope that we could continue this initiative because this is what was quite productive, and we hope that the next initiative from the Giessen University could help us to support our next mentorship programs in future. Следующий слайд, пожалуйста. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Gulnara. All right. Yeah, as the time is running, I would now like to give the floor to 4 short interventions by some of the participants, I understand. We start with Assemgul. I ask you to be short, yeah, 5 minutes maximum. Please, Assemgul. Yes, I'll do my best. Thank you very much. So, can you see my slides? We saw them briefly. Now they disappeared, but they will come back, I'm sure. We don't see them in presentation mode at the moment, but... Don't see them. Let me try it again. Sorry. Can you see it now?
Yeah. Again, Yes? it's not in presentation mode. It's yeah, but go ahead. Just go ahead. Okay. Start. Problem. Демонстрацию Окей. экрана можно внизу сделать, Assemgul. Я сделала демонстрацию. Видно слайды или нет? Видно, все хорошо теперь. Окей. Но не полный слайд, да, видно? F5 что-то не работает, не пойму. Okay, so let me start. I'm an emerging researcher from Kazakhstan, and I come purely from a qualitative research background. And today I want to share my experience of participating in the mentorship program with the University of Central Asia. The reasons why I decided to take part in this program are manifold. And first, what attracted me most was an opportunity to publish in a highly reputable journal. I don't have any Q1 publications, any publications in Q journals at all, but I oftentimes heard from my professors and colleagues how challenging it is to get one published. High standards and specific requirements make novice researchers scared of the publication process. And the second reason, I read bibliometric review papers previously, but I couldn't do that myself. And my superficial knowledge about bibliometric review and about this research methodology brought me to this mentorship program. In addition, I wanted to understand my research field and concepts better by utilizing bibliometric analysis tools for understanding the research trends and gaps, and by identifying most recent and most influential papers and authors. And of course, networking with like-minded emerging and prominent scholars from Central Asia region was a huge bonus of this program. I think that I was able to learn and achieve what I initially wanted. Thus, during this course, I learned about a modern analytical method such as bibliometric review, how and why it should be conducted, and what can be the challenges behind all this work. For instance, while working on my bibliometric review, through the analysis of large data sets, a bigger and clearer picture of my research domain started to shape. I included the most recent publications covering the last 2 decades from Web of Science and Scopus, and it allowed me to see the evolution of the field, the main research areas, the intellectual structure, and gaps in the field. I also came to an understanding that knowledge production may happen not only by conducting empirical research, but also by analyzing the existing papers. I enriched my research repertoire by applying this modern research methodology. This was definitely not an easy task to do within the limited timeframes and in accordance with the strict deadlines set by Gulnara. However, I believe that each participant did the best he or she could. A necessary prerequisite for this program, I think, is being tech-savvy, since we had to master visualizations, work with Excel spreadsheets and electronic databases all the time. And this was my personal challenge. In general, I'm very satisfied with what I was able to achieve by the end of this course as an outcome of this program. We have submitted our joint publication to Educational Administration quarterly and now waiting for the review process. Also, my knowledge on bibliometric review is very instrumental in my current project on the systematic literature review, which is another modern research methodology I'm learning now as an emerging scholar. Thank you very much for your attention. Thank you, Assemgul, for this useful snapshot. We move on with Leila Salimova. You are also online, Leila. Yeah, please go ahead. Yes. Will I be able to also to present the presentation, or I should just be talking? No, if you have slides, you can share them. Gulnara, I think we have slides, right? Or should I just go and talk? Gulnara, should you just go and talk? It's coming in a few seconds. You can just start. Leila, you could also share your screen if you have your presentation right there. I think we have it on the screen here. It will be shared right now. Yeah, that's perfect. Thank you so much. Yes.
I knew there was a presentation, so I was I was hoping it's going to be there. Thank you so much for this opportunity, and I'm so happy to see my colleagues from this 1 month long and an incredible seminar that we had all together. I'm in the US right now doing my PhD in social work, and basically continue studying the topic area which I'm interested in. So back in May, during the seminar, I came with a certain certain idea. I want to do something that is connected to my research area, the adolescent suicide. But I also was interested to investigate the migration and how parental migration influence and impacts the suicidality of adolescents. With the method, the tool that was presented during the seminar was totally new for me. So I didn't know anything about bibliometric analysis. I knew about systematic analysis, but not something like this. So I was freshly new, immersed into this process, and I was so happy to do that. Gulnara herself was giving a lot of directions. So I think I was the first one who produced together with Gulnara our research. And we applied for our first journal. So when we were trying to pick up a journal, for us it was very important that the journal has appropriate scope and aims to our article. We also were interested in getting the high journal with the high impact factor, and we thought we found one. Our first journal when we applied was the Children and Youth Service Review. Perfect scope of work, perfect aims. We thought that we did a good hit, but unfortunately, very shortly we were told that we were declined in our submission. So, and we were redirected to transfer to other journals, or suggested for transfer. We agreed on this transfer opportunity, and we applied for the second journal, which was a social science and medicine. Also looked like something that we were interested in doing, and unfortunately, that journal also was not accepted, didn't accept our article. So we applied for this third one. And I think we did, on the way of applying, we also did some decent corrections and editing of our work. We were in constant communication with Gulnara how to improve our work, and I think it was also very meaningful. We were continuing looking at the aims of the journals, so it was very important for us. And I think when finally we applied, for COG and social sciences, this is our final destination, and we are since August we are in the process of peer review, which is a good science. And COG and social science itself as a journal is a really good journal with a pretty decent high impact factor. So we think we are hopeful that we will be published very soon. Yeah, for me publishing is not the first time, but publishing in Scopus is my first time, and I think it was very interesting process, especially considering the aim of the focus of our article, which is about to see the tendency of growing mental health issues faced by children and adolescents
following parental migration, and in extreme cases, some of these issues potentially could lead to suicide. So we think that's a very prominent and relevant article. Hopefully, we will be published with this high impact factor journal as well. So wish us luck. Thank you. Thank you, Leila. Yeah, we wish you good luck, definitely. And move on to the third speaker, which is Olga, with us today here, please. Тоже слайд мой там есть. Да? Ну, давайте я начну. Добрый день, коллеги. Я рада присутствовать здесь и выразить большую благодарность, конечно, моему ментору Гульнаре. На самом деле, менторство в прямом смысле человек, который взял за руку и повел к конечному итогу под названием «Статья в Scopus». В мае 2024 года я совершенно не понимала, во что я ввязываюсь. Я заведующая кафедрой менеджмента в Кыргызско-Российском славянском университете и 3 года работала в проекте, финансируемом швейцарским правительством совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики по укреплению системы управления здравоохранением Кыргызской Республики. И накопленный опыт за 3 года, наверное, побудил меня выразить свои мысли в каких-то научных публикациях. У меня много статей в российских базах цитирования, но я захотела замахнуться на международную базу цитирования. Вот. И поэтому статья, которую с Гульнарой Дзхунушалиевой мы предлагаем, она сейчас находится на стадии обсуждения уже. Возможно, в скором времени эта статья будет опубликована. И какие моменты я хочу отразить в своем выступлении. На самом деле я английский язык не говорю. Но сейчас, мне кажется, благодаря тем самым инструментам, которые Гульнара предложила, то есть я понимала, что обрабатывая базу данных из Web of Science, из Scopus в размере 4000 источников, когда мы их довели до 488 источников, то есть я обработала 4000 на английском языке, благодаря вот инструментам, которые Гульнара Dzhunушалиeva предложила, то есть я не знала, как переводить. То есть я брала текст, вставляла его в Google переводчик, тратила на это время. Потом, когда Гульнара Dzhunушалиeva показала работающие лайфхаки, за 2 секунды у меня экселевская таблица переводилась, и я обработала большое количество информации. И я понимала, что я понимаю, о чем идет речь, я понимала, что я могу все обработать, там, конкретизировать, структурировать. Вот. И инструменты работы в Word, в Excel. То есть я действительно до этого времени не знала, хотя я имею большой опыт преподавания, я заведую большой кафедрой, но я не знала таких технических моментов. То есть это отдельные моменты, которые встали в моей голове и уложились, я теперь их использую. Когда мы написали с Гульнарой статью, Гульнара предложила еще один момент для того, чтобы улучшить эту статью, отдать на услуги корректуры в агентство, кембриджское, да, агентство, да, которое помогло, наверное, язык, да, такой академический предложить, обратила внимание на какие-то нюансы, на которые, я всего своего там русского языка даже бы не знала. То есть, например, мы говорим слово «публикация», а это может одновременно быть как статья, да, как мы понимаем, и в то же время как журнал, в котором размещается эта статья. То есть вот этот момент был учтен. В общем, мы прошли услуги корректуры, за короткое время получили вот сертификат, который мы приложили обязательно для подачи статьи в журнал. То есть это стало тем самым тоже необходимым инструментом, о котором бы я даже не догадалась, если бы писала сама статью. То есть Гульнара показывала такие какие-то моменты, которые, мне кажется, я бы сама никогда не смогла освоить. То есть вот этот момент, вот моменты, которые я сказала, с техническими деталями. Ну и вообще Гульнара – это тот самый мотиватор всей нашей команды. Мы ее называли достигатором, вдохновителем. Человек, который не давал опустить руки, когда казалось, сколько можно уже работать над этой статьей, да, сколько уже можно ее писать. Поэтому взяла за руку, повела по вот этому пути. То есть мы в мае 36 часов, как Гульнара сказала, все, 36 часов, но на самом деле общение с Гульнарой продолжается по сей день у меня. То есть все те моменты, которые присылает редактор, которые рецензенты, уже обратная связь идет от журнала, Гульнара всегда держит на пульсе, на контроле. Поэтому я искренне
желаю, я знаю, что это записывается, но, возможно, Гульнар, продлевать вот эту вашу программу менторства, если это возможно, если вы хотите еще делиться опытом, чтобы было больше людей, кыргызстанцев, которые в Скопусе представлены. Вот это комьюнити по ORCID тоже пусть получится. Я увидела, оказывается, как мало людей всего в этой системе. То есть я в Славянском университете, я думала, у нас все, но на самом деле там 116 человек или сколько. Это очень мало. Поэтому большая благодарность, и менторство в прямом смысле состоялось. Ну вот все, что я хотела сказать. Если есть вопросы, то да, ко мне или Гульнаре, пожалуйста, да. Да. My name is Ayslu, and I'm a live evidence of this mentorship program as well. I was a mentee of this program in May. I would like to outline the personality of Miss Gulnara Dzhunushalieva, because she was very motivating, inspiring, and all throughout the program, 24/7, she was available. Except for the general training, the training were accompanied by the personal face-to-face consulting. And I would like to report to you that I have finished my paper and I submitted my paper to the local journal, Lato International University, which is also included in the Scopus list. So thank you very much. And we were very lucky that we could attend this mentorship program. But only few, yes, only 12 mentees were able to attend this mentorship program. I would like to invite you to continue your mentorship program, because many researchers and academics, they would like to take such support from you. I wish you all the best in your life. Thank you very much. Thank you. There was a well-deserved round of appreciation for Gulnara. We have a final intervention here by Azamat. I understand. Azamat, you're also online, please. Good morning, dear colleagues. Yes, I'm here, and I'm grateful for your participating in this conference. This is very nice, very good, very helpful for us. Personally, I'm very grateful for mentor of us, Gulnara Dzhunushalieva. I also graduate this short course program, and this program was very interested and helpful for us in order to write scientific research of work by scopes and Web of Science. I am working in International University of after-named Takamamatova. This is a regional university in the city of Jalabad. In this program, we practice much, and in order to how to write value of equipment of us to writing for scopes and Web of Sciences, and this final in order to find journal to publication our articles. This is also was very helpful for us. Yes, we have so much problems in order to usually we are working with our laptop, and the computer was a simple one. That's why in order to, when we are learning this online system by this internet program, this was very difficult for us, because the first one is our computer is not very modern. That's why for us was so problem. And personally, Gulnara Dzhunushalieva, she helped not only during this daytimes, and we meet personally, each of us, and she helped us on the level. And she find the time in order to meet with us online.
this was also very nice, very good, because now is international system, all the world scientific researchers work on this kind of programs. That's why we are very grateful for our mentor, Gulnara Dzhunushalieva, and we are every time ready in order to work with this program. And our colleagues also interested in order to continue to work by this program. Thank you for attention for everyone. If you have some question, I will try to answer. Thank you. Thank you, Azamat. Yeah, with that we have a really nice collection of impressions and feedback here, which leaves us a few more minutes for questions and answers and comments on this whole range of programs that share some similarities but also differences. Who would like to make a point here, please? Behind, so at some point. Oh, you would have to speak into a microphone, please, because we have online transmission and translation. So maybe you can come closer, maybe move over there. There is a free microphone there. All right, perfect. Great. One comment and then one announcement. The comment, the presentation delivered in Russian, but on the board about writing in English and making the English perfect. Sometimes people like me come across as imperialists. You know, why do we have to write perfect English? The problem is when a referee gets a paper, writing proper English is no different than writing proper code for your analysis. And the subconscious bias in referees' minds is if you can't figure out the structure of article placement and other things in English, how can we be absolutely sure that you got the coding right when you did your stata or whatever analysis? So that there's a signal there. It's not that English is, the reviewers in English language journals are being imperialistic as much as they're taking the evidence, they're using it as evidence that you got all the details right, even in your code analysis or something. So that's one reason it goes like that. Is there anybody here from UCA in, okay, I don't know where yet. It was actually moved from this week, but I think next Wednesday, I'm going to do a workshop on preparing work for publication. And I will do another one sometime in mid to late November on writing grant proposals. So if you want to attend either of those, give me your card before we break at this session, and I'll be happy to be sure you can come because it will be open to anyone. Yeah, thank you for the announcement and the comment. Further questions? Yes, here. Would you just... Yeah. Хочу поприветствовать всех участников. Меня зовут Алия Исмаилахунова, я являюсь доцентом. Хочу выразить огромную благодарность за реализацию данной менторской программы. Дело в том, что в феврале месяце мы дружной командой пришли к Гульнаре. Ну, я скажу, так сказать, не все из нас, включая меня, дошли до финиша, ну, скажем так, готового продукта. Но те знания, которые мы получили в виде различных инструментов, исследовательских инструментов, и вообще общение с самой Гульнарой Дзhunushaliевной дает нам очень большую, скажем так, возможность для расширения нашего дальнейшего потенциала. И я хочу выразить огромную благодарность не только ментору, но и Университету Центральной Азии, который не в первый раз уже проводит вот такую инициативу, потому что я участвовала на программе по подготовке статей в Scopus, это было, ну, скажем так, где-то 5 лет назад. Вот. И сейчас это инициатива, которая позволяет нам выйти на качественно новый уровень, да, качественно новый уровень наших исследований. И это огромная, большая работа в создании научного потенциала нашей Кыргызской республики. И хотелось бы надеяться, что эта программа будет продолжена. И со стороны вот, спонсоров, может быть, да, со стороны Университета Центральной Азии будут какие-то, и других университетов будут возможности для привлечения преподавателей к данной инициативе.
Вот. Ну, хочется выразить тоже огромную благодарность всем присутствующим. Пожелать успехов. Спасибо. Thank you very much. Actually, I have got a question to Johanna Orellana. Johanna, you in your presentation made an important point at the end, I think, namely saying that since you are managing or have managed already to institutionalize your mentoring program in your home university, right? So apparently it was possible to find a way to establish it as a long-term support program. Would you just say a few more words about, well, how you managed to do that? I think many of that would like to see that in their places as well, who are here with us today. Can you give them some tips, what strategies to follow in order to make sure such programs are offered on a long-term basis? Thank you, Marty, for the question. Well, I think one of the key points that was the reason that we got support, I will say, is that our main authorities at the university, certainly they are women in particular. So our rector is the first women rector after 150 years in the story of our university. So this was a very important project for them because they have seen from the very beginning and in our own research experiences and paths the barriers that need to be crossed from other young female scientists. Other than that, I think, or besides that, the entire university community came together in knowing the objectives of the program. And I think in Latin America, we are aware that these programs can make the difference in including more female researchers and making the general research advance more and quickly. So having the support from the mentor, from the professors, senior professors in the university, also providing good feedback about the program and the individual stories that we had of our mentees, I think was instrumental in having, or that we are having now this transition. Similar programs in our university have also came from a very small initiative, and after having the support of senior professors and the authorities, they wanted this impact to be lasting along the years, and having this strategy as something that is really working within the institutions, not only on a specific part or period of time, but like a long-lasting strategy. So I think probably the things were instrumental in the some good coincidence between this, something that our authorities really wanted to do and really wanted to support, but also the positive results we had. So that's something I think would be very worth it to explore. insightful. Thank you, Johanna. So it's not only important to have women researchers skilled in publishing, but also skilled in attaining a leadership positions in universities. A last comment here from the right. Good afternoon, everyone. I will start in English and continue in Russian. My question, because it's related to our mentorship program participants. Ну, что я могу сказать? Я могу поздравить только тех людей, которые смогли у Гульнары выучиться в программе менторшип, да. Я у нее училась 20 лет назад, когда я делала свою магистерскую степень, да. И на самом деле то, как Гульнара преподает материал, это удивительно. Легко играючи, об очень серьезных вещах и с практическими моментами, которые вот так здесь и сейчас работают, да. У меня, наверное, вопрос к участницам и участникам программы менторства. По сути, вы прошли классную программу, которая легко, доступно помогает улучшить и нарастить потенциал научных работников, который позволяет открыть двери в более широкий мир и не остаться здесь в вакууме. Вот на уровне ваших университетов нет ли идеи вот эту программу сделать постоянной, которая бы помогала вашим научным сотрудникам
продвигаться в мир большой науки и продвигать ваш университет. То есть не только ждать, когда Гульнара принесет денежку, принесет вам программу, научит вас, а не хотите ли вы сами уже как бы это адаптировать и постоянно у себя это делать. Спасибо. I think I regret we don't have the time to enter into a wider discussion about this question now because we are already 7 minutes over time. But there is a coffee break in which we can address these questions, and I encourage you to do that. I would like to take the opportunity to also thank Gulnara once more for making this session here possible today. I thank you all for your vivid contributions, especially those who joined us here from overseas or from places where we are not in the late morning right now, but sometime at night or early morning, or still yesterday. So thanks to all of you for joining us here in the session today on mentoring, and I wish us all a great further conference here in Bishkek. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. acted and impact. And we have distinguished scholars and guests from SIAG and UCA and our own presenters from impact initiatives. I'll keep my remarks brief because we have limited time. Climate change is obviously a very prevalent theme at this conference, and has a huge bearing on its impacts on life in Kyrgyzstan, to excuse the pun. Today, we're going to be looking at this from the perspective of water, particularly its impacts on livelihoods, the local economy. They had a large effect on the amount of water volume, particularly in the Fergana Valley, but other parts of Central Asia as well. And a significant amount of the population relies on agriculture.
Красные это кружки, это там, где мы шурфы копаем. То есть определяем количество накопившегося снега за год. И вот на этом правая часть показан как площадь по высотным зонам каждой зоны. И реки, где установлены, на каких высотах. Следующий можно уже? Там. Ну, здесь тоже вот после получения первичных данных с ледников, мы их обрабатываем, естественно, делаем различные карты, оцениваем, анализируем. Вот здесь показан как раз нижняя графика, баланс ледника. Есть баланс, бывает зимний, летний и годовой баланс. Но если вот зимний баланс, она синим цветом, естественно, она постоянно положительный, а вот годовой и летний баланс, они вот зеленым и красным цветом показано отрицательный. А ниже вот как раз в величинах. То есть в последнее время, вот, начиная с 10-11 года и по настоящее время, баланс ледника, вот, конкретно этого ледника, постоянно отрицательный. Это говорит о том, что состояние ледников в очень неблагоприятной ситуации находится. То есть они каждым годом уменьшаются или сокращаются. Вот это вот масс-баланс исследования дает очень надежные и достоверные данные о состоянии ледников, нежели другие методы исследования ледников. Она очень трудоемкая, очень затратная, и ресурсов очень много требует человеческие тоже. Ой. Ну, вот здесь общий масс-баланс ледников Кыргызстана показан, на которых мы ведем наблюдения масс-балансовые. Тут 5 ледников показан, они в различных регионах нашей страны расположены. Тоже вот графика видно, что только некоторые годы дают положительный баланс, и то незначительной величины. А большинство случаев в основном отрицательные величины. Вот видите? Поэтому вот их даже величина намного больше. Даже вот в последнее время, вот если брать 2020 год, величина масс-баланса отрицательного тоже очень быстро растет. То есть ледники интенсивно подвергаются к таянию. Поэтому наши ледники в общем, очень неблагоприятном состоянии находятся в данное время. Ну, здесь пример показан, вот как ледники сокращаются. Ледник Петрова и ледник Абрамова. Ну, ледник Петрова, знаете, это с ледника Петрова начинается река Сырдарья со своим озером. И она вот год отступает, ледник Петрова отступает год в среднем 24-26 метров в год. Бывают некоторые годы до 30 до 40 метров отступает. Ну, в зависимости от погодно-климатических условий конкретного года. За многолетнем плане вот, ледник Петрова почти отступил более чем на 3 километра, начиная, допустим, с 1860-69 годов. То есть ледник постоянно находится в отступающем состоянии. И направо тоже показан ледник Абрамова. Это находится на Алайском хребте. То есть этот ледник характеризует ледниковую систему наших южных горных систем. Та же ситуация такая же, но по сравнению с ледником Петрова, ледник Абрамова 2-3 раза меньше, но тем не менее она дает там хорошие квартиры о состоянии ледников и ледниковых систем в этой части региона нашего Кыргызстана. Если вот характеризовать климатические данные по метеостанции Тянь-Шань, то вот метеостанция Тянь-Шань расположена вот как раз во внутреннем Тянь-Шане. Его температура тренд уходит постоянно к повышению, а осадки, наоборот, наблюдаются к понижению. То есть два основные элемента природной среды, температура воздуха и количество осадков, они вот асинхронно идет. Поэтому здесь как раз ледники находятся в более неблагоприятном состоянии.
И по станции Сарташ, которая находится на Алайском хребте, такая же картина, но здесь температура и осадки в годовом плане, многолетнем годовом плане растет. Кажется, что благоприятный момент наблюдается для этих регионов. Но когда мы анализируем именно температуру летнего периода, то вот летний период в этой станции как раз, особенно осадки, дают, наоборот, отрицательный тренд. Поэтому, несмотря на годовое увеличение осадков, летний период осадки уменьшается, и она дает как раз на состояние ледников отрицательную сторону результата. Ну, ледники иногда, думаем, мы отступают только по фронту или там по краям. Ледники отступают, уменьшаются и сверху, то есть убыль поверхности идет тоже, сверху тоже. Здесь как раз показан самый большой ледник Кыргызстана, Южный Ингильчек. На правой, это левой части, вот это фиолетовый цвет, это состояние уровня поверхности ледника 1976 года по карте. А вот нижние зеленые, красные и синие, это нынешние наши результаты полученные. Итого получается, вот ледник, поверхность этого ледника уменьшался почти на максимум 60 метров, а в среднем на 30 метров с поверхности понизился. Это все как раз сказывается на общий водность, который находится в ледниках. То есть ледник уменьшается не только по площади, а уменьшается и объем, содержащийся внутри воды тоже. Это, естественно, сказывается на питание рек наших. Ну, здесь показан средний час, тоже так исследование проводили, но средний час более-менее она в стабильном состоянии находится. Потому что постоянно питание получает сверху. Ну, мы как раз в наших репрезентантных ледниках у нас имеются автоматические, очень хорошо оснащенные станции. Здесь показан пример такой станции на леднике Абрамова. Рядом ледником стоит. Вся информация в онлайн-режиме передается в наш институт, и на базе хранения у нас сохраняется. То есть мы получаем информацию вот с автоматической станции непрерывно, и каждый день, каждые 3 часа получаем. Ну, я об этом уже сказал, вот как раз в метеостанции Тяньшань показано ход температуры и ход осадков. Вот видите, вот если температура растет, осадки снижаются, это части вот Тяньшаня. Поэтому вот они вот асинхронный ход имеют, и очень неблагоприятное состояние оказывается ледники. То же самое по Сараташ. Вот Сараташ тоже сказал, но здесь как раз и температура растет, и вроде и осадки хорошо растет в годовом плане. Но когда если мы смотрим внутрисезонное это плане, осадки как раз летний период именно в Сараташе, это в районе ледника Абрама, снижается. И это как раз это летний период, и ледники не получают нужное количество твердых осадков, и она тоже уменьшается, ледник. То есть сокращается, деградируется. Ну, в нашем институте года 5 завершена каталогизация наших ледников. То есть обновили каталог ледников советского периода, которые были составлены в 70-е годы прошлого века. И вот впервые в Средней Азии мы вот эти наши ледники все заново провели инвентаризацию и получили вот такой каталог. Этот каталог у нас на нашем сайте стоит в открытом доступе, можете каждый использовать. Ну, здесь как раз в этой карте показан схемы районирования, то есть разделения. Ну, за основу мы брали, естественно, каталог Советского Союза. Ну, здесь для примера вот показываю, мы работали с космоснимками Landsat-8 в основном, потому что они в открытом доступе и бесплатно. И здесь пример показан, речные бассейны, вот некоторые, вот Талас, Зикуль, Атбаши показан. Количество
по сравнению с каталогом СССР, естественно, растет, поэтому она все, во всех случаях в плюсах. А вот площадь, наоборот, все в минусах стоит. Конечно, площадь сокращается. Ну, почему количество растет, это понятно. Многие крупные, более большие ледники разделены на несколько частей, поэтому общее количество очень выросло. Ну, здесь показан как раз вот по основным речным бассейнам, на сколько процентов сократился. Наибольшее сокращение вот ледников происходили именно вот Таласа и Чу, то есть северо-запада и севера нашей республики. Например, в Таласе почти половина ледников в настоящее время исчезли по сравнению с 70-ми годами. А остальные районы примерно одинаково сокращение имеют, и поэтому вот площадь ледников Кыргызстана в целом тоже на 16% сократился. Ну, естественно, увеличится площадь малых ледников за счет вот, увеличения количества этих ледников. Ну, здесь показано вот современное состояние ледников по речным бассейнам крупным. Здесь видно вот самый большой вот ледники находится в бассейне реки Тарим, почти 45,5%. А дальше Сырдарья. Ну, Сырдарья – это основная река Кыргызстана. А по остальные регионы распределены вот примерно поровну. Ну, здесь как раз чуть-чуть в текстовом варианте мы дали. Вот если вот раньше у нас было более 80 ледников, около 8 тысяч квадратных километров площади, тогда составляли примерно 4%. Естественно, по завершении каталогизации мы получили другие цифры. Общее количество почти 10 тысяч. Площадь уменьшится на тысячи чем-то больше. В общем. И общее количество ледников тоже увеличится на 22. И, как я уже сказал, в среднем ледники Кыргызстана сократились на 16%. Ну, естественно, объем тоже уменьшились. Если раньше было 650 кубических километров, то в настоящее время она уменьшится на 150-155 куб-километров. Это все дает, как я уже сказал, на речной сток, влияет на речной. Здесь показан результаты моделирования, как это происходит в связи с изменением количества и объема вод в наших ледниках, ведет это реки изменяется. Если вот посмотреть вышележащий график, то, естественно, вот по сценариям, нескольким сценариям, она усток увеличивается. Это до определенного времени. Допустим, ледники, связанные реки, вот, которые мы называем ледникового снегового питания, до 50-60-х годов нынешнего столетия она увеличивается, а потом ледник, от ледников водотача сильно уменьшается, но здесь роль играет уже снежный покров. Но тем не менее, вот, общий исток тоже к концу столетия увеличивается. А вот в нижнем графике как раз показан вот, 19, по сравнению с 2019 годом, в следующие года вот смещение происходит. То есть это связано как раз с сокращением площади ледников. То есть пик максимальный водотача смещается к раннему лету или там поздними весной. Поэтому вот такая картина наблюдается в связи вот с изменением наших ледников. Ну, есть некоторые регионы, допустим, где ледники очень мало, речные бассейны и степень наледнения очень меньше, там, естественно, ледниковый исток уже не дает вододачи ледники. А пока вот большинство речных бассейнов, крупные наши, пока они питаются в том числе ледниками, поэтому сейчас в настоящее время вот, водность реки имеет тенденцию к увеличению. А дальше уже происходит, когда уменьшается объем ледников очень максимально или минимально, то есть минимально, и, естественно, водотача с ледников уменьшается. Ну, спасибо за внимание. У меня все.
Thank you so much, Mr. Usbaliev. We have about 2 minutes for questions before we move to the next speaker. Does anyone have any immediate? Yes, sir. Sorry, I think do we have a microphone? Вопрос, просто уточнение. Вы представляли всю вашу работу, что вокруг вот речных, да? То есть, а другие ледники вы не смотрели? Или не бывает ледников далеко от рек речных? Не, они все, мы рассматриваем ледники, которые расположены в речном бассейне, малом, большом. То есть главный критерий у нас речной бассейн. Сколько ледников? 1, 2 или 100, все равно мы смотрим по речным бассейнам. Поэтому у нас есть понятие вот, степень оледнения. Чем больше степень оледнения в речных бассейнах, тем выше ледниковой составляющей общего стока и так далее, другие. Поэтому мы не вдоль рек смотрим, и все ледники охватываем. И малые, и большие, и даже временные ледники тоже мы рассматриваем. Yeah, sorry, one more question from here. Apologies. Огромное спасибо за доклад, очень интересно. Вот у меня вопрос такой. Ваши вот наработки представлены правительству. Почему? Потому что вот сейчас очень на предыдущей сессии у нас, значит, предыдущие дни выступал Чурусеитович, да, он говорил о том, что государственная политика сейчас идет по ужесточению, как сказать, мер, да, в области водопотребления, скажем так, да. И вот я думаю, что ваш доклад и, получается, то, что правительство сейчас в этой области собирается делать, они очень связаны между собой, да. Вот есть ли у вас прогнозы по таянию ледников? Вот то, что 16%, это, я понимаю, с 70-го года, да, процесс это, да, а вот на ближайшую перспективу, почему? Потому что, от этого зависит наша продовольственная безопасность и вообще сектор АПК, да, который вот немалую долю в ВВП составляет. Спасибо большое. Спасибо. Прогнозы тоже мы делаем на основе, конечно, наших исследований. Допустим, вот до 60-го года у нас есть прогнозная картина, то есть если ледники в настоящее время до 16% сократятся, то 60-м годом наши ледники сократятся уже на 21-25%. Все зависит от темпа там, роста положительной температуры, то есть от потепления зависит. И зависит от места расположения, в каком горной системе расположен ледник и на какой высоте расположен этот ледник. Все зависит от этих двух случаев. Поэтому вот очень много опасений, что там, где высоты наших рек доходит только 4400-4200 метров, то в таких хребтах ледники, естественно, уже 50-м, 70-м году не остается. Ярким примером мы можем сказать, это вот Кунге-Ялато, северный склон Кунге-Ялато, это наш курортный район. Там к 70-му году почти 70-75 ледников исчезает уже. А по другим регионам, допустим, Талас я привел, уже почти половины нету, и в Ферганской хребте тоже такая же картина. А вот в тех местах, где наши хребты очень высокие и имеют суровый климат, центральный Тянь-Шань, восточный внутренний Тянь-Шань, там более-менее до конца столетия сохранятся ледники. Даже в высоких частях, выше 5000 метров, они сохраняются практически неизмененном виде. Исчезает и таян подвергается в основном языковой часть. И в тех местах, где наши хребты очень низко расположены. А насчет правительства, это узнает или нет? Узнает правительство наше, вот каталог знает. В свое время ведомствам, МТС, водной службе, Минприроды дали вот через
официальное письмо, наши вот каталогизации дали тогда. Они пользуют. Настоящее редактируется, потому что природа не стоит на одном месте. Мы тоже стараемся, чтобы обновить те или иные регионы. Мы, допустим, обновили Сикульский регион, северный склон хребта Киргизский, это лидика обновили. По-моему, гидромедслужба обновил, Таласский хребет. Ну, идет такая работа очень. Спасибо. All right, thank you so much. I know we had more questions, but if we have time at the end, you'll have an opportunity to ask them. For now, we would like to move on to the next presentation. I want to thank Mr. Nurbaeva for presenting. We'll turn over now to Assemgul Bukutova from Impact Initiatives. Good morning, dear colleagues. In this presentation, we would like to share in Russian. I think you have to click it in the direction. Нет, наша презентация была на английском. Нет? In Russian. No, just deliver it in Russian. Мы планировали презентовать на английском языке, но презентация на русском языке. Мы хотим с вами поделиться результатами нашей работы, результатами нашей работы по оценке влияния изменения климата на управление природными ресурсами в бассейне реки Исфана, кыргызской части Ферганской долины. Ага. Эта работа была проделана в рамках программы STREAM, цели которой была устойчивое управление природными ресурсами и оказание содействия участия сообществ в улучшении эффективности управления природными ресурсами в Центральной Азии. Эта программа реализуется в тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерами в рамках программы. Программа финансируется донорами Евросоюза, USAID и фонда Petrick. Наша оценка была проведена в Лиликском районе Баткенской области. Данные были собраны в апреле этого года. Мы работали в городе Сулюкты, городе Розаково и в Тогузбулакском айыльном аймаке. В исследовании мы использовали комбинированные методы количественного и качественного анализа. Мы проводили фокус-групповые дискуссии и картирование водной инфраструктуры, природных ресурсов совместно с руководителями природных ресурсов и другими заинтересованными сторонами. Также параллельно мы собирали статистические данные из местного статкомитета Лиликского района. Также с использованием ГИС-технологий подготовили картографические материалы. По управлению В данном регионе женщины преобладают в составе трудоспособного населения, так как основная часть мужчин находится в трудовой миграции, в основном за рубежом, и домохозяйство полностью или частично зависящие от денежных переводов мигрантов, особенно уязвимы перед экономическими и социальными проблемами. Также в этом регионе сельское хозяйство, животноводство, растениеводство является основным источником дохода, и что это делает местные сообщества очень уязвимыми перед природными катаклизмами в условиях изменения климата. Неурожаи, засухи или наводнения приводят к серьезным экономическим трудностям.
По изучению управления водными ресурсами в ирригации было обнаружено, что большинство растительных каналов было установлено 50 лет назад, и 79% местное население села зависит от этой ирригационной системы. В связи с этим большинство населения сталкивается с трудностями, потому что в некоторых местах этих каналов потеря воды достигает до 60%. И из этих каналов тоже 60% каналам требуется срочный ремонт или замена, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. На основании исторических данных и использованием ГИС-методов мы обнаружили, что средний годовой сток воды сократился на 38% за последние 15 лет, начиная базового года. И будущие прогнозы к 2070 году показывает, что будут, вероятно, сократиться водные ресурсы до 46% по сравнению с базовым периодом. Также было отмечено, что сокращение площади снежного покрова в бассейне реки Исфана почти до половины с 1991 года. А талые воды – это основной источник местной воды, водных ресурсов, и что наносит огромный ущерб аграрному сектору региона. В рассмотрении сельскохозяйственного сектора и исторических данных, рассмотрение ГИС тоже технологий, с 2015 года до 51% сельскохозяйственные угодья в низинах были подвержены к засухе, и череда засух, особенно в 2021 году и 2014 году, привели к значительному снижению урожайности основных зерновых культур, а местное население в основном выращивают пшеницы и ячменя. Как мы можем наблюдать, орошаемые земли демонстрируют более стабильную урожайность, однако значительная часть земель региона занимает багряные земли, и от урожая которых местные жители сильно зависят. В то же время из-за высокой уязвимости к изменению климата основные сельскохозяйственные угодья в низинах этого региона подвержены риску снижения урожайности и деградации почв. По изучению пастбищных угодий и управления пастбищными угодьями было обнаружено, что исторически местный народ использует два вида пастбищ. Это присельные и отгонные пастбища. Присельные пастбища используются местным населением в течение года, а отгонные пастбища только летнее время. Но тем не менее, из-за роста поголовья скота пастбища перегружены и деградированы на 44% с начала 2000-х. Это вот в основном связано с увеличением поголовья крупнорогатого скота. С 2015 года неблагоприятные погодные условия, нехватка кормов привели к существенному снижению поголовья скота, особенно коз и овец. В то время фермеры или домохозяйства были вынуждены за бесценок продавать свой скот, но и была государственная политика, поддержка. Для поддержки фермеров банки ввели низкопроцентные кредиты и упростили процедуру получения кредита для развития животноводства. И с тех времен сейчас местное население в основном занимается увеличением поголовья скота.
и что это дополнительно приводит к перезагрузке пастбищных угодий, особенно отгонных пастбищных угодий. При изучении участия женщин в управлении природными ресурсами мы могли наблюдать, что женщины хорошо представлены в местных кенешах. В мэрии города Разакова женщины непосредственно вовлечены и работают в сельскохозяйственном аграрном секторе, по управлению, по водоснабжению и аильных аймаках, также в городской местности женщины косвенно участвуют в управлении природными ресурсами, принимают участие в общественных работах, так как плантация и подготовки пищи, когда мужчины заняты ремонтом ирригационных сетей. Женские советы созданы на районном и в уровне аильных аймаков, но их основная задача в основном решение социальных вопросов. И в городской местности также в аильных аймаках действуют грантовые программы для поддержки уязвимых слоев населения, в основном женщин и одиноких женщин, и женщин, многодетных женщин. Но в сельской местности преобладают традиционные гендерные нормы. Если даже есть возможность получить кредиты в банках, женщины неохотно идут, почти не берут кредиты для развития фермерства или для занятия сельским хозяйством. В сфере управления ирригационными и пастбищными ресурсами женщин практически отсутствует, но это может быть связано с тем, что ирригационная система и управление пастбищными ресурсами требуют тяжелый труд с нерегулярным графиком, и часто несовместимо с домашними обязанностями женщин. И, может быть, еще одна причина: мужчины работоспособного возраста находятся большинство в миграциях на заработки, и увеличивается на женщин домашняя нагрузка. Коротко все о результатах нашей работы. Благодарим вас за внимание. Thank you so much, Nazgul, for this presentation. We now open the floor to questions. We have a bit more time, so please, anyone who has any questions on the presentation. Спасибо большое, очень интересный доклад. У меня такой вопрос, вот когда вы говорите, что женщины косвенно, да, участвуют в управленческих решениях, да, и у них есть возможность, ну, так скажем, право голоса, да, в аграрной и водной политике, делался ли какой-то замер, насколько этот голос весом, да, и какова вот степень их влияния на принятые решения? Спасибо большое за вопрос. Да, там как раз и в принятии решения женщины как раз и имеет хороший вес, потому что, например, в Тоғызбұлақском аильном аймаке женщина в местном совете занимает 50%. Это, говорит, по Кыргызстану вот такого, говорит, этого веса, говорит, женщин представленность в местных советах нет в других местах. Вообще 51% было, но одна семья уехала, и вот 50 на 50. В мэрии города Разакова женщины непосредственно работают в аграрном секторе, ну, департамента аграрного сектора, это вот местные представительства Министерства сельского хозяйства. Там тоже представленность хорошая, но в нашу задачу не входило изучать-то, насколько весомо предложения женщин. Но во время сессии, конечно, мы не принимали участие, но по словам ключевых информаторов мы получили информацию, все они следуют по установленным нормам законодательства.
То есть если есть вопросы касаемо природопользования, или это принимается тайным голосованием, или это открыто. И учитывается, ну, то есть протоколируется, это уже идет по установленным нормам законодательства. Но в нашу как бы, основную задачу не входило именно отслеживать, насколько учитывается. Ну, эти сессии открыто проходят, в основном открыто проходит. Любое заинтересованное лицо, это, пусть это будет местный как бы, житель или физические или юридические лица, могут принимать участие в сессиях местного кеңеша. Мой вопрос, наверное, всем презентаторам. Мне вот интересно, как результаты ваших исследований будут использованы на практике. Вот, например, какие-то, не знаю, законодательные акты будут меняться. Какова ваша связь с исполнительной властью нашей страны, к примеру? Конкретные примеры можно? Хорошо, спасибо большое за вопрос. Да, сейчас мы завершили первый раунд составления отчета, и он обсуждается внутри нашей группы, я имею в виду АКТЭДа и главным офисом. Далее мы этот отчет предоставим нашим национальным партнерам. Наш национальный партнер – это в Министерстве сельского хозяйства, бассейновое управление водными ресурсами. Мы также работаем с местными администрациями. Это вот лиликский, ну, это вот третья как бы оценка, но подобные же работы мы закончили в двух бассейнах, это в Баткенском районе. И мы эти доклады, отчеты предоставим национальным партнерам, Лилекскому районной государственной администрации. Мы также непосредственно сотрудничаем ассоциацией водопользователей и пастбищепользователей. В рамках нашей работы есть и работа с местными управлениями Министерства чрезвычайных ситуаций. Тоже им предоставим данные. Как это будет дальше реализовываться, это вот наш импакт, мы провели оценку, то есть изучение, и мы данные наши предоставляем, у нас и есть другой департамент, отдел по реализации проекта, это программная часть, и они на основе полученных наших данных, у них есть работа по реабилитации ирригационной водной инфраструктуры, реабилитации каналов, установления водных измерительных аппаратов. У них еще и есть мероприятия по внедрению Climate Smart Agriculture, вот как вести в соответствии с изменениями климата фермерства, и есть также будут устанавливать демонстрационные площадки для устойчивого ведения сельского хозяйства, в том числе и животноводства. Они будут устанавливать демонстрационные площадки в пастбищных угодьях. А с отчетами по распространению отчетов мы будем, конечно, ориентироваться на решение национального партнера, основного национального партнера, это вот Министерство сельского хозяйства. Я ответила. Sorry, one more, and then we'll move to the next presentation. Спасибо большое за презентацию. Меня зовут Улбек Нурмбетов. Я представляю Общественный фонд Институт мира и развития. Вы отметили в своей презентации относительно последствия на женщин, последствия миграции, да, от того, что отток мужчин накладывает определенное бремя на ношение домашнего хозяйства на женщинах, да. В связи с этим тоже интересует вопрос, насколько вот конкретно специфические проблемы выявляются в связи с изменением климата именно на женщин, да.
Вот по этой теме можете более конкретно, да, подробнее остановиться? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Наша задача не входила именно оценка, оценка влияния изменения климата на женщин, да, но мы рассматривали вопрос involving, как будет, привлечение женщин в управление природными ресурсами. Например, в городе, в городской местности немножко картина другая. Вот, например, в мэрии города Розакова там есть грантовые программы, уже второй год реализуются. Это вот в размере 1 миллиона сомов 10 семьям выдается гранты на основе проектных документов. И вот основные ключевые наши информаторы, одна из них поделилась опытом 2023 года, последнего раунда. И она говорит, что 3 семьи получили гранты на развитие фермерства, на развитие beekeeping и пчеловодства, и коровы они купили породные с молочного направления. И другая семья тоже, они получили на аренду земли, чтобы дальше от этой земли получить доход посредством растениеводства. К сожалению, все эти 3 проекта не достигли до цели, потому что, как она отметила, наша, как сказать, кого мы интервьюировали, да, она говорит, что женщины даже в городской местности, хотя там не сильно вот этой традиционной роли отмечено, все равно, говорит, показали их неготовность, то есть они не смогли все-таки оценить существующие риски. Это вот с изменением климата, потому что вот породистая корова, его в гору отпустили, я не знаю, каким-то образом упал, да, упал. Их уже, этой коровы уже нет, и семья тоже как бы в минусе. Но в то же время в сельской местности тоже на основании полученных данных женщины не идут на развитие фермерства. Это не совсем связано с изменением климата. Они просто знают, женщины, говорят, уже знают с детства, девочки знают, что женщина не идет в сельское хозяйство, то есть развивать фермерство или там заниматься растениеводством или заводить там, я не знаю, породистые коровы или бараны. Потому что она не сможет пойти там ассоциации управления водопользователей, просить воду или идти пастбищному комитету, получить пастбищный билет. Да, я интересовалась, почему не может, она же может пойти, как обычно, получить пастбищный билет и отправить скот пастбищные угодья. Она сказала, что в селе почти все друг друга знают, и очень много родственников. По-киргизски это хайнагасы может работать, или хайнатасы может работать. И, говорит, особенно молодые, говорит, гелиндер, женщины, говорит, не идут в такие работы. Если, говорит, кто-то может пойти, это, говорит, единичные случаи, почти, говорит, очень редко бывает, что бабушки ходят просто пасти коров только. Не знаю, почему за баранами не идут, но вот такая ситуация. Я смогла ответить на ваш вопрос? Okay, thank you all. We'll have to leave other questions to the end. Next, Bernard, if you can share your presentation. Bernard, are you with us? You are currently up.
Hello, Okay. everybody. Do you hear me well? Yes, do we have the presentation up? I will share my screen. Great. So, and then I will put it in full screen mode. Do you see it? Yes, I am going to flag. I see 27 slides here. You have 15 minutes. Time. Okay, so this is work done with my colleague Ben Jarihani, who used to be colleague here in Central Asia, is now went back to his home country, Australia. And what we are looking at is to see, to combine an analysis of the weather pattern and the climate change pattern, and then the winter sport industry. So that's the idea here, and this is ongoing work. So when you look at the maps that, very basic maps that we established here, we can see where areas potentially interesting for skiing are here in Kyrgyzstan. They're obviously in blue and green. We can do this exercise for other countries in Central Asia. You see that the potential for winter sport in Kazakhstan is very little, and it's almost mainly concentrated around Almaty. In Tajikistan, we have a very interesting situation. We have lots of snow in the Pamir because Pamir is very high, but we are far from urban centers and there is no infrastructure, and the terrain is not conducive to winter sport. So basically the winter sport is limited to one resort, Safedara, which is close to Dushanbe and is here in this area. Uzbekistan has very little, close to Tashkent and Samarkand, as you can see here. Now, what we can do with satellite imagery is then go, and that's what we want to do in the future, next year, go at sort of more at the level of a resort, like in this case, the resort of Amirsoy in Uzbekistan. And then when we combine satellite pictures, we can have a very clear view of what happened in terms of snow coverage in the past, and then make predictions for the future. Here you see how we are doing this, and we are looking at various points in time in a year to clearly understand what happens to the season, the ski season, the snow season. We can combine this with maps or topography to see where we have altitude. We see actually here that the most resorts in ski resorts in Kyrgyzstan are concentrated around Bishkek, and the height is not that great. I mean, it's around between 1,500 and 2,000 meter high here. So we're not necessarily in places where mountains are very high. Being close to a urban center is very important. There is literature that tells us that something is going on, that the snow is arriving later in the year, that the snow is melting away earlier in the year. And you see here various scenarios of climate change, and then the effect it has on the snow coverage. What is clear from all these scenarios is that the number of days of snow coverage is going down significantly. Now, what is this business of winter sport business? Well, winter sport is big business in the West, for sure. It requires huge investments, and in the West, this is a mature market.
in fact, demand is starting to decline because of aging population. There is a huge literature about this, and lots of work has been done in the last 20 years to understand what happens with climate change in this business of the ski industry. But the literature is mainly concentrated on the West, and there's very limited in post-Soviet countries, especially in Central Asia. So what does the literature do? The literature looks at how sensitive these resorts are. And obviously we understand the lower the resorts are, the more they are at risk. We also see in the literature a very interesting thing that we noticed in Bishkek as well. When there is no snow in the urban centers, then people don't go to the ski resorts. We also noticed in the literature, and we witnessed that as well, when the snow starts falling early, say November, December, then there's a very positive impact on the ski season. And of course, obviously, lower resorts are starting to lose out to resorts that are located at higher altitude. The literature mainly looks at the vulnerability of resorts. So it's lots of papers exist on projecting how the length of the ski season will be affected by different scenarios of climate change. It looks at when it looks at scenario with the production of artificial snow, if I may say, technical snow, also called technical snow, and without. For Kyrgyzstan, this is of course very relevant because there is very little capacity to produce technical snow. The literature has also defined a concept of what is an optimal ski day, because it's not just the snow, you need temperature, you need a lag of wind. Yeah, okay, so we see, but what we see in the literature is that snow can change and vary a lot in time and space, and those big climate models don't do justice to that. So we need to go at the local level to find out exactly what's happening. The literature looks also at what skiers are thinking. Skiers are people who can adapt very fast to the changing situation. They can change their destination, choose to go and ski here and not there. They can swap activities. There are other winter sport activities beyond skiing and downhill skiing. So what happens is we see in the West that there are winners and losers, and that it creates also increased crowding at peak time. Now, what's interesting in the literature is what the stakeholders who are involved in this industry are thinking. And what we saw is that they are a bit skeptical. They of course know that there's less snow, or that there is a high variability of the arrival of the first snow, but they are very skeptical about what's going to happen in the long run. And they see climate change as changing little by little and in the distant future. And they also believe that, with production of artificial snow, they will manage to solve the problems. But the limit of this business is very much linked to whether you have water, energy, and whether you can charge the right price to your customers. So what can you do if you want to adapt? Well, you can adapt to climate change when you're in this business. You can produce snow, you can groom your slopes, you can work with other resorts to have more capital, to be a stronger entity, business entity. You can diversify to new activities that are all year round activities. You can improve your marketing. You can look at the better weather forecast, and so that you understand when you can produce snow. And you can also hope to have a government that will help you with supporting policies when it comes to energy and water. But all these adaptation strategies that can be chosen, they really depend on the geography, on the involvement of the government, on the business model, on the microclimate. And
in general, the literature has shown very clearly that, you know, if you have capital, if you are higher up at the higher elevation, if you have water, if you have a capacity to diversify, if you're part of a bigger financial group, you will make it. Otherwise, it's going to be very difficult. So what happens in Kyrgyzstan? In Kyrgyzstan, we have many resorts. They're all practically concentrated around Bishkek, except Karakol, which is here. Now, the resorts are very tiny resorts. The biggest one is Karakol with 20 kilometer runs, 4 lifts only. Very, very tiny resorts, ill-equipped with old, used equipment, second-hand equipment from Europe. And we see, of course, and I will not repeat what my colleagues talked about earlier on in this session, we see that there is the climate is changing and that this affects the ski business. But we have no specific data on the resorts themselves. We have only sort of broader data for the whole country. So what did we do? We want to interview people, proceed with semi-structured interview and collect data. The collection of data, which has already taken place, partly shows that actually, to our surprise, operators in Kyrgyzstan have not identified climate change as a major issue. They understand that there's a variability in terms of snow coverage. They understand that sometimes rain comes in January and ruins the snow cover. They understand that there is strong winds that also ruin the fresh snow that has fallen the night before. They see that the season is getting shorter. They see also that water and pasture are conflicting aims, that, you know, they are conflicting, competing for water and pasture. But that's about all. What they do to adapt? Well, they do what we see in the literature. There's a very timid advance in snowmaking, but they don't have money to do this. They have water, they have energy. That's not the problem, it seems, but the acquiring and installing those snow cannons to produce snow, technical snow, is not easy. So that's first. Timid adaptation. Only Orlovka and to a certain extent maybe Kashkasu close to Bishkek have managed to do this and covered all the runs with the technical snow. They do something that is very clever and very suited for these resorts close to Bishkek especially. They provide night skiing. Night skiing has the advantage that at night temperatures are lower, so the skiing experience is enhanced, and it allows you to serve more customers with the fixed cost that you have. So you have a weekend. The weekend is not just the 6 hours of normal daytime opening, but it's also 2 or 3 hours at night. So you spread your fixed costs on a longer period, especially when you have peak demand in February and January. And then you boost summer activities, and in Kyrgyzstan, there is this whole thing about drinking milk, horse milk, as a treatment. This is very original, and this has been a strategy applied or adopted by some of these resorts. So still, there are problems. And when you look at, for example, the case of Karakol, which is the biggest resort, you see conflicting trends. Booming demand, there's a young urban class of young people with financial means that comes and skis. There's a high demand. And on the other hand, they face very bad and old, dangerous infrastructure. There is no clear business strategy to invest. There's a lack of government regulation of this industry. So lots of uncertainties in this. And there is therefore a short-term and conservative approach.
On the other hand, you have announcements about huge foreign investment that would take place, new resorts that would be created. There has been an announcement very recently. We haven't seen yet something tangible. So this is kind of a contradiction, I would say, that we see. So we don't really exactly know what's happening and in what direction we are going. So to conclude, we see that the business is booming in Kyrgyzstan, yet unlike in the West, climate change is not the main concern, is not the big problem. There are other issues that are bothering the lack of capital, the lack of institutional framework, regulatory framework, business uncertainty, lack of infrastructure. For example, the access roads to the resorts are all very muddy and dangerous. So those are the problems that this, and yet we see that there is nothing much that is happening, and that regulation is needed and is not forthcoming. And on the other hand, we see announcements about major foreign investors coming to build new resorts. So it's announced. So all of this leaves us with some questions that we would like to answer. And I think what we would like to do is to go deeper at the local level and try to combine those climate-related or, microclimate-related data, and then combine it with a socioeconomic assessment of specific resorts, and find some interpretations, find some explanation of what is going to happen when the climate is changing and is going to change even more, and what's going to happen to the capacity of these very small resorts to adapt in the future. So that is what we would like to do. Thank you very much. And I think I just made it in 15 minutes. No, you did, Bernarda. Very impressive. Thank you. I do need to apologize to the audience. We have about 15 minutes in the session left, so we will need to move to the next session. If we can carve out a bit of time at the end, we'll take questions for both of the final two presentations. So I apologize for that. I'll now turn over to Ablai, who will conclude. Thank you. Thank you, Ari. So, можно? May I upload presentation? Sure. Presentation, please. Yeah, thank you. So good afternoon, and I think that after this kind of very intensive presentations, most of us tired, and most of us want to go to full lunch. So I'll not take a lot of your time. So it'll be try to be very short and precise, and I tell about the key points about our study conducted at one of the projects. We'll explain a bit later. So this project actually is not related to only on one country, but it's a regional research, and it's based on the quantitative evidence for 6 countries in Central Asia. So all of 5 countries in Central Asia and plus Mongolia. So this project actually conducted under the OECD supervision, and the team coordinated our work here in Kyrgyzstan, and this I just like to share key points of the research. And
So before I go, just a brief content, which I would like to stop. First of all, I'll tell about shortly what is the study, and then I'll turn to the regional energy dynamics, because this is related to energy decarbonization topic. And first, we'd like to see what is going on in the region, right? Then, of course, I'll provide both sides of the medals, neutral or low carbon energy investment trends in the region. And then I'll proceed with key findings, interim findings, and made some conclusions. Please note that this work is ongoing, and there is no firm conclusions yet. And I'll be very happy and glad to get your comments and the feedback about this work. So let's go, and briefly, I should tell about the study. So this study is related to impact assessment of the policies in 6 countries, which I mentioned, 5 countries in Central Asia plus Mongolia. And the time period we do for the analysis is 16 years, starting from 2008 till 2023 inclusive. 6 countries, so this is our sample. And the main idea is to develop the analytical review document, where we plan to first analyze what is the current situation in the region, and what should be done to decarbonize most of the sectors in our region and in our countries in Central Asia region. So basically, it should align with Sustainable Development Goals and with Paris Agreement. And we hope that we'll get some interesting findings and some key conclusions and policy recommendations, which we can share later on with all of you. So turning to the next slide. So let's go to quickly and observe what is going on in the region. So as you can see on the graph, starting from 2008, as our analysis started from 2008 till 2023, 16 years covered, and first we can see a lot of dynamics of the carbon intensity and the CO2 emissions in the region. What we can see here, like most of the contributors to carbonization, let's say, right, of the economy is Kazakhstan, Mongolia, and Turkmenistan. So this is the most contributors to not decarbonize, but mostly carbonize, because of the use of the traditional source of energy, mostly coal. And for Kazakhstan, it's oil, of course. For Turkmenistan, it's gas. So it's obvious. And our next 3 countries, like Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan, doing a little bit better, right? So this is kind of trends what we observed. But we also would like to expand this analysis and turn to projections to see what will happen in the next 5-10 years and even beyond. So let's go to, first, before I'm going to provide some snapshots of the findings, I'd like to first explain what kind of projects we covered. So basically, before doing a clusterization of the different sectors, first we compiled a lot of data set. So I'd like to turn a bit on methodology, and on that we compiled more than 300 projects on carbon neutral projects in 6 countries during this 16-year period. Plus, we then, after the suggestion of OECD counterparts, we actually improved and compiled another data set for traditional energy sources like oil, gas, and coal. And we included around more than 100 projects for carbon intensive. So this is a huge data set. In total, there are more than 400 projects related to energy infrastructure. And on the next slide, I'll explain how we clustered them. So first of all, I'd like to briefly stop here on the
coal infrastructure projects and energy infrastructure projects in our 6 countries. And as we can see that the dynamics are like very diverse. And if we see that in the first years of the analysis, like Mongolia is predominant using of the coal infrastructure, attracting infrastructure investments in coal industry, while later on, like Kazakhstan is taking a leadership in the region. But some countries like doing like relatively relatively okay with that. So so next slide. Yeah, next slide. So here, what I mentioned before about clusterization. So first of all, as I mentioned, there are a lot of projects, and we cannot analyze all the projects individually because of the time constraint, like budget constraint, right? Also, we have limited a team capacity on due to that. So we decided to cluster our projects into key clusters, such as coal plant upgrades. So next one is cold chain projects, which includes actually mining. There is should be written notes that it should include coal mining, processing, and transportation. And the third cluster is the coal-fired power plants. I mean, which power plants which use coal as the main source of energy. So basically, what we can see here on the slide, there is a huge coal plant upgrades happened in Kazakhstan. So there are more than half of it. And if we go to coal mining, processing, and its transportation, like Mongolia taken a huge place in the region. Basically, a lot of investments in coal infrastructure went in both Kazakhstan and Mongolia. And what is interesting that Tajikistan used most of the coal for as a source for coal-fired plants. So next slide. I think this will be more interesting to stop. Here we would like to decompose coal infrastructure investment projects by donors and countries. What we can see is that our national governments in our region mostly provide a lot of funding for coal infrastructure development. So that's interesting that later on I'll show you that multilateral development banks do reverse. I mean, they less invest in traditional energy sources and more on carbon neutral one. From here, what we can see is there is a huge predominance of the state companies. And again, Kazakhstan and Mongolia are leaders of the 6 countries in the region. Now let's go to the next slide. And yeah, now I'd like to stop a bit on gas infrastructure. Though interesting that, for example, we in our Central Asia settings treat gas as low carbon or carbon, let's say low carbon, and transition to carbon intensive to low carbon. But according to the OECD classification, we need to put this energy source as carbon intensive. So they treat natural gas, not as a low carbon or carbon neutral, but still carbon intensive energy, because there is still emissions, significant emissions from it. So basically, again, similar to coal infrastructure projects, what we can see is there is a huge investment happened in this 2008, 2009, and 2010. And there is also some not stable trend after that. And what these 3 actually key years at the beginning happened because of the Chinese investments in transit kind of related projects. So they built a lot of investments in the creation of pipelines, and especially Turkmenistan was a leader, and it also participated in called very big projects called TAPI, like Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and India. So there's a huge investments happening in this first 3 years. So next slide. I'd like to provide about again decomposition of the countries by clusters, and what we can see here, there is 4 clusters we decided to create based on data compiling and data gathering, available data, what we have on the CAREC website, CAREC platform, as well as
ADBI platform, Asian Development Bank, and other sources. So what we can see is there is a huge project in gas line projects. Again, what it means actually transportation of the gas pipelines. So again, predominantly what is also expected, Kazakhstan and Turkmenistan are leaders of attracting such kind of investments in the region. Gas power plants. Here, what is interesting that Uzbekistan takes a dominance in the region. So turning to the next slide, actually, we'd like to see the composition by donors and countries. So this is a slide about oil production and oil kind of investments in the region. As expected, Kazakhstan having almost 3/4 of all the projects in the region, attracting all the investments. And what is interesting, what we found that most around 2/3 of the projects of the oil transportation went to Uzbekistan over this 16 years period. And of course, of oil exploration based on our findings went to Kazakhstan because a lot of deposits and a lot of wells, oil wells are there. So let's turn to the key challenges and our interim findings. What we can see here is that still carbon-intensive energy plays important role in the region, despite the fact that most of our countries say that we are trying to decarbonize economy, but there are huge investments, as you can see from the previous slides. What else? Next findings is that donors, state companies heavily invest in attracting such kind of investments and promoting coal, gas, and let's say oil-related energy infrastructure. And if we think that gas is better than oil and coal, still trend is not stable, and this need to us to think. So how we should go next, and what should we do next, right? So this is the interim findings based on the traditional energy sources, and now I'd like to go to, sorry. Oops, thanks. So now I'd like to turn on the other side of the medal, because now we should see what is going on the carbon neutral related investments in the region. Because what we see before, that there are a lot of huge investments happening still in energy, traditional energy, right, sources. But if we look to carbon neutral strategies, carbon neutral dynamics in the region, we can see that trend is not stable. There is no upward or downward trend in the region. But what we can clearly see that Uzbekistan is taking a leadership in the region over the 6 countries over the 16-year period. And let's say Kazakhstan and some other countries like Tajikistan are doing relatively good. So Mongolia is kind of lagging in our promotion of decarbonization in the region. So if we turn to the next slide, again, as I mentioned, there are a lot of projects which we compiled, and more than 300 projects we actually gathered from all over the available data sources for our project. And based on that, we classified them into 3 main clusters, such as energy efficiency projects, renewable energy projects, and other energy projects. And let's say, for example, in energy efficiency project, we included, for example, optimization of the grid, electricity grid lines, promotion of residential energy saving technologies, public buildings, private buildings, a lot of projects included there in this cluster. Second cluster, we just included solar, wind, hydro, and other renewable energy source of energy projects. And in the third one, for example, we included other projects which are not belong to energy efficiency and let's say renewable one. So here, for example, we classify as a grid optimization, electricity infrastructure improvement, and other related projects. But
What we can see here is that energy efficiency projects, again, predominantly in Uzbekistan, and the renewable projects as well as in Kazakhstan. So these two countries, and by the way, also Tajikistan has some share of such kind of investments. Now, if we turn to, now let's stop a bit on the donors and the countries. I think this will be more interesting. Now we can compare what is going on with the financing part and the investment part. As I mentioned before, multilateral development banks such as World Bank, Asian Development Bank, EBRD, European Bank of Reconstruction and Development, actually they are investing huge amount of money and finances to fund different projects. And here we can see the distribution by countries. And of course, again, like a lot of investments went to Uzbekistan. And as we can see, for example, in comparison of traditional energy sources, like national governments tend to spend less. So there is a very interesting findings what we found so far, and we still would like to contribute and understand why, right? Why we are having such kind of reverse trend, so that our national government says that we should decarbonize economy, we should include, attract more investments, but we still clearly see that external financing, such as banks, right, funds, they heavily invest more in carbon neutral strategies and technologies, while our national governments tend to do so less. So this leads us to the findings. Can you please turn to the next slide? Yeah. So again, key findings similar to carbon intensive, let's say, energy infrastructure investments. Basically, what I mentioned already here on this slide, we see that Uzbekistan and Kazakhstan to some extent are leaders in the region of promoting carbon neutral investments in energy infrastructure. Let's say multilateral development banks are main source of donors in the region. And still, Mongolia is lagging, while Uzbekistan is the leader in our region of energy decarbonization. So now turning to the last but not least slide. Can you please? Yeah, here. So let's put all together on this very, I guess, nice slide, and where we can see overall dynamics, right? Because previously I just showed everything in detail. Now this slide concludes everything and we can see and derive some conclusions. Basically, as you can see, we divided our analysis into four key, let's say, periods on the 4 years to make it more equal. And we analyzed what went good or not good in the region. So what we can see is that actually there is a trend of increasing of carbon neutral energy investments in the region from 10% just to beginning of 2008, 2011 till let's say even to 53% in the last 4 years, meaning that carbon neutral investment projects increased 5 times, which is good actually, yeah. And even what we can see is that between 2016 2019, even our carbon neutral investment trends actually predominant, 58%. So this is because of probably opening up the geopolitics in Uzbekistan and opening the borders after Karimov and came to Mirziyoyev like a power in the Uzbekistan. Probably we investigate and we do understand that there might be a lot of projects in the solar energy in Uzbekistan this time. And still, if we can see that still carbon intensive projects are dominant in the region. So 2/3 of the projects still in carbon intensive energy, and just 1/3 is in carbon neutral energy in energy infrastructure. So by this, I'd like to just
yeah, conclude my presentation. And yeah, I'll be glad to answer your questions and give you comments. Thank you. Thank you very much. I think looks like things are still a little bit quiet outside, so I think we can take a few questions on the last two presentations. Thank you. So my question goes to Ablai. Exactly. Do you think that this investment in carbon neutral projects is sort of like as an outlier? Because as you indicated, it is driven by opening of Uzbekistan and like some, I guess, recent interest to renewables by Tokayev. How do you think this leadership changes and the increased, I guess, turn to authoritarianism in the region would affect these projects? Because certainly, as I saw from your presentation, sort of like these projects are supported by global institutions that sort of like are oriented towards more democratization, and you have Chinese banks that promote dirty coal projects. Yeah. Yeah. Thanks for the question. I guess anyway, like if we consider the political regime, right, still countries would be relying, as I mentioned before, on the SDG Agenda 2030 and the Paris Agreement. That's why probably this is like a kind of game theory, right? So if someone will cheat, like others will try to cheat, and if someone like wants to play a fair game, others will still want to cheat, right? So, but still, most of the players, most of the countries would like to reach this decrease of the temperature by 1.5 Celsius, right? So usually, I think, yeah, it of course depends on the political regime. I agree, but still, as we can see from our analysis, still, if we're dependent from energy, move from oil and coal, let's say, like let's turn to gas aside, right? Still, we can like treat gas in our region as, let's say, carbon neutral, right? So far, like if we turn to aside, but still, we can consider that we might be dependent on the government funding in traditional energy sources, and now governments should like really like revise their strategies, and maybe they should be on the place of this MDBs, right? Not MDBs taking the first place in the carbon neutral, let's say, related investments. Thank you. Just clarification, nuclear energy is the carbon intensive, right? Actually, we did not include it in our analysis because there is no such kind of trends in our region. But yeah, we cannot really say that it's carbon neutral. Let's say it's transition from carbon intensive to carbon neutral. Yeah. Anyone else? Yes. Thank you, Ablai. In your analysis, these traditional hydroelectric stations, did you consider them as a renewable or just traditional sources? Yeah, thank you very much for question. Of course, we assigned the carbon neutral, or yeah, carbon neutral related investments, and of course they are predominant in Kyrgyzstan, Tajikistan, especially the small scale hydro power plants. Yeah. Yeah. Yeah, as well. Yeah, because our main point is to compare what is going on in carbon intensive and the carbon neutral energy investment trends in the region. I think we can take one more question. Okay. I want to thank everyone for coming. I believe lunch is ready. We appreciate all of your time, and please, if you have any additional questions, feel free to grab any of your speakers during the lunch period. Thank you.
Мы не устали его слушать сегодня. Я согласна, да, с выводами, что немножко да, как бы такой фатиг чувствуется, как только говоришь про гендерное равенство, и нужно менять подходы, больше говорить именно с экономической точки зрения. У меня вопрос по вовлеченности мужчин. То есть, когда вы проводите темы, потому что вы отметили, что молодежь до 23, they're really, really negative or backlashing, да, the gender. Второй момент. В фонде Агахана мы сейчас активно поддерживаем центры раннего развития, где в сельских местностях мужчины будут комфортно смотреть на эти работы. Да? Но сейчас мы видим, я была в Нарыне позавчера, что некоторым девушкам тоже мужья опять не разрешают работать. Да? Руководители этих центров говорят, несмотря на то, что мы обучаем, молодые женщины уходят, потому что мужья запрещают. Они приходят, смотрят садики, но в любом случае запрещают. То есть мой вопрос, как мы можем лучше работать с мужчинами и с молодым поколением, чтобы они понимали экономическую важность, да, вовлечения женщин в развитие? Спасибо большое за вопрос. Он очень сложный на самом деле, потому что здесь очень много факторов. Я достаточно много лет уже изучаю тему религии, и кто знает мой портфель, они знают, что это одна из ключевых тем, которые мы изучаем. И вот эти ценности, которые традиционные у населения, они сейчас заменяются вот ценностями религиозными. Да? То есть если мы смотрим на уровне личности, что для тебя ценно, это семья, на уровне общества, когда мы выходим, раньше были ценность рода, а сейчас это ценность религиозная. Да? То есть это достаточно сильные тенденции, которые влияют на то, как семьи, внутрисемейный порядок. Да? И вот это молодое поколение, почему у них такие взгляды? Это в первую очередь влияние религиозных ценностей. Наверное, это, с этим надо смириться. И другой момент, мы как раз сделали оценку вашего проекта и с точки зрения гендерной перспективы, и мы видели, что когда семья видит, что женщина начинает приносить прибыль, она становится более открытой к ее интервенции, к тому, чтобы ее отпускать, да. Но это должен период пройти, то есть детский садик не приносит же прибыль immediate, и оно пока она наберет деток, во-первых, она профессионально еще не готова, пока вы ее готовите и так далее, проходит время. За это время кто-то должен кормить ее детей, дома ухаживать, и она истощается. И поэтому это даже больше не влияет. Вот сейчас, я же утром говорила, с DPI-евского пришла, там 30% населения заявляют о том, что решение за женщину, будь ей политиком или нет, должен применять старший член семьи или ее муж. И опять же, там это более молодое поколение так считает, да, вот от 20 до 30, и они схожи с нашими выводами. И это как раз-таки то поколение, и соответственно, что с этим делать? Не ждать, пока вот она принесет, да. Я здесь думаю, что нужно транслировать модели новые семьи. То есть как внутри семья, которая есть работающая женщина или работающий, или женщина-политик, как внутри их семьи установлены вот эти порядки, какие они инструменты используют для того, чтобы организовать вот этот быт, и как принимается решение внутри этой семьи. Да, то есть вот не с точки зрения столкнуть, а с точки зрения показать, что это новая модель в условиях экономического изменения, то есть когда один человек зарабатывает, это один, а когда два, это совершенно другое, да, то есть, возможно, это один из путей трансляции новых моделей, потому что мы застряли в старых моделях и пытаемся на это старое наложить новые методы, да, то есть, и может быть это один, то есть в СМИ должно быть больше трансляции, и те семьи, которые уже живут по новым моделям, они должны говорить, и об этом должен говорить мужчина, не женщина, молодой мужчина, который применил на себе эту роль, опять же, это право выбора, да, то есть, но если мы об этом, и вот сейчас ПРООН создает молодежные центры, да, в 27 локациях в Кыргызстане, и это, опять же, то пространство, о котором мы говорим, где можно эти дискуссии запускать, ПРООН будет работать именно с этой группой, и я вчера говорила тоже,
это не звать туда уже активных, а пусть это место станет притяжением, оно должно стать привлекательным, нежели мечеть, да, и ее ценности. И вот если вот туда, ну, то есть условно мы должны продавать это, да, и продавать достаточно активно и вкусно. И когда, ну, это для моего взгляда, это продажи открытые, да, то есть, не знаю, я ответила на ваш вопрос или нет. Ответили, спасибо большое. Я согласна, что в МИДе тоже роль женщины, it's always negative, да. То есть если вот просто мы с УЦА и со школой по гендерному равенству, у нас там модуль был, и что мы отмечаем, что, вот, к сожалению, когда мы говорим про гендер, роль женщины, да, очень негативна. То есть это суициды, это безработица и так далее. Нам нужно именно narrative тоже менять, больше ролевые модели и больше женщин и девушек в сельской местности, потому что я считаю, что мы про них вообще мало говорим и мало пишем. Спасибо. А больше говорить о вкладе, да, то есть и женщинам самим это тоже нравится, то есть когда ее заслуги кто-то приписывает себе, ей тоже, ну, как бы, да, то есть. Ну, у меня два, может быть, тоже мысли, с учетом, что, скорее всего, урбанизация идет, да, я не знаю, я ожидал большего процента городского населения по переписи, в целом сдвиги не очень большие, но вот какова позиция женщин, скажем, вот вокруг городов, в Бишкеке и так далее? Мне кажется, раз семья молодая двинулась, да, по большому, так сказать, то там, наверное, меньше таких препятствий со стороны мужа, чтобы они вместе работали. То есть в селе-то, я сам вырос в селе, там-то вот эти глубокие утверждения, это не мужчина решает, это его друзья скажут, а мне, айлым жүрет депті, да, так называем. Или вот хайнене много роль играет и так далее. То есть, как вот наши исследования показывают, мужчина может думать по-другому, но он действует по-другому, что он думает, что другие так думают, да. И, в общем, вот эта цепочка, она не прерывается. Я не знаю, я немножко скептичен, насколько вещи могут поменяться в селах. Там мало пространства для того, чтобы, скажем, молодых девушек, ангелинок вытаскивать, поскольку есть вот жизненный цикл, да, женщины, что она должна вот отслужить. Это практически как армейская служба, где ты вот должен из новичков, там, как они их называют, чайники всякие разные, дойти до деда, да, то есть, грубо говоря. И в этом плане вот, когда женщина уже после работы, перед или на пенсии участвует в общественной жизни, они очень эффективны, да, то есть их слушают. Это где была там главврачом, где была завучем и так далее. То есть там у них роль и эффективность очень-очень высокая. И в этом плане я не знаю, насколько можно вот из-за культурных вот этих традиций молодым женщинам в селе, насколько это реально, для меня еще непонятная ситуация. Это вот мой ремарк. Спасибо большое, это очень важно, да, и вопрос для всех нас, да, но то есть вы предлагаете не насаждать это, ну то есть не то чтобы, но мы же хотим, чтобы это был выбор, то есть кто хочет заниматься, чтобы у нее была эта возможность, да, но мы отнимаем ее, ну то есть не мы, а существующая структура, и поэтому мы говорим про среду, то есть и вот средовой подход, возможно, одно из решений может быть, да. Whatever works, как говорится, да. Я за, но вот настолько, то есть это должно быть действительно масштабно, это должно стать частью нормальной жизни. Как правило, все эти проекты, они пилоты, да, то есть парочка-тройка мест, и насколько их всерьез воспринимает население, поскольку они пришли, ушли, ну, какая-то польза есть, ладно, поможем. И на этом мы что-то тут поговорили, отчет выдали, и дальше, да. Да. Спасибо большое. Наверное, закроем сессию, поскольку мы чуть-чуть еще больше времени забрали. Спасибо, что пришли. Спасибо команде за самоотверженный труд и ваше участие. Успехов! Спасибо, Дамир, что смогли. Спасибо, коллеги. Будем рады и открыты любым вопросам. И если есть интерес, мы готовы всегда делиться с нашими рекомендациями и выводами.
We will talk about exploring language, culture, and gender in Kyrgyz media and literature. We have 3 presenters today. So first group is the research team, and second is Akira Matsumoto, Hokkaido University, and Aklay Baymatova from Academy of Science of Kyrgyz Republic. So I changed the schedule. So first we'll present Akira. So please, the floor is yours. Okay. This one or what? Huh? Which one? It's here, yeah? Okay. So, hello everyone. It is my great pleasure to stand before you today to present my research. My name is Akira Matsumoto from Hokkaido University in Japan. I'm PhD student. I major in Central Asian film, especially in Soviet era. Today's my topic is what is suggest woman, an analysis of female representation in Kyrgyz film in 1960s and post-Soviet era. Oh, okay. It is my content. This presentation examines the presentation of Kyrgyz women and 1960s film, arguing that the interplay between Soviet ideology and female representation resulted in a complex construction of women's self-representation. Focusing particularly on films set against the backdrop of the war, I will explore instances where war is a distanced or amplified ideological women's issue. Our analysis aims to investigate how the motive of the war potentially forced new forms of female representation. The Great Petrick War in Central Asia is often marginalized in official historical narratives. The film we will analyze are all set on the home front, allowing us to contemplate how the absence of the male family members influenced both the representation of women and national identity. Okay. This study draws upon the key proceeding research in 3 main areas. First, gender issue in Central Asia. Second, film representation of Central Asian women. And third, the theme of the war in Central Asia. For the purpose of this presentation, I will focus primarily on the second area, the female image of Central Asia. The representation of Central Asia, often portrayed as the others by Russian artists, are not only the female, but also male representation to potentially reinforce ideological narratives. According to Abikaeva, the early works of the Kyrgyz painter Choykov here featured both men and women as examples of the Soviet compatible Kyrgyz citizen. However, his later works narrowed the focus to women and children, positioning the theme as a symbol of the new era. A notable example is the Soviet Kyrgyz car, is the left one, a work in which the painter Choykov deliberately emphasized typical Kyrgyz imagery. This piece gained widespread recognition across the Soviet Union, as evidenced by its Stalin Prize award and its selection for commemorative postage stamp design. The second one, right one, is by Freckman, born in Ukraine, portrayed a Kyrgyz female patient who had her sight restored and could now see a new world. It's called A
recovery of sight. This painting metaphorically represents the enlightenment brought by Soviet influence. In the film, Abikaeva argues that the 1960s Soviet Kazakh representation encompassed both the world and the Soviet world, asserting that in that era. This phenomenon was similarly observed in Kyrgyzstan. By portraying these two worlds, filmmakers were able to form self-representation while modifying conventional image, consequently reinforcing contemporary national identity. This dual representation allowed for nuanced expression of identity within the Soviet framework, enabling artists to navigate the complex interplay between traditional cultural elements and Soviet modernization ideas. First, left and upper film is called Neva. It's the Sky of Our Childhood by Tom Shokeyev, and the lower one at Kazakh film is called The Front Moskva, and the left one, upper one is how to say, Zemlya Atsov in Russian, and second one, right one is Monastir in Kyrgyz film. These film outgrow stereotype, but these film we can see national element and Soviet element. It's for male pattern. Female pattern, more struggle because we're discussing women issue Gensky Vopros in Soviet film. Shortly after the formation of the Soviet Union, attention was drawn to women's issue in Central Asia, including polygamy, bride price, and practice of wearing paranja and child marriage. The first soon led to large-scale women's liberation movement, a policy known as Hujum, as implemented, targeting feudalistic social structures. Women's emancipation was proclaimed through actions such as describing bail, paranja, and opposing child marriage, bride kidnapping, and bride price practice. However, the Hujum policy and women's social advance faced considerable social resistance. Notably, this aspect of society was reality, if ever, depicted in film of the era. In the rare instance where it was portrayed, such as upper one is 3 songs of Lenin. It is a symbolical moment, open the face, and the left and the lower one, it's 1960 or 1956 maybe, and it's about a revolutionary. And we can see about now. И скажи ему, что я... Я знаю, что сказать. Я It's скажу, 1936 film. наш гость узнал твой след у капкана. И ты хотел, чтобы я была твоей женой? Когда ты будешь моей женой? Женой вора? Ни за что! Пусти меня! Молчи! Пусти меня! Ай, негодяй! Ой, как тебе говорят? Ты что же это, а? And Russian help her. It's very Soviet ideological moment. It's by 1936. It's called Jury Boris. It's also a revolutionary film.
and maybe in the same of Tajikistan. And the third one, do you know this film? It's called Белая солнце пустыни, the white sound of the desert. The symbolical term is Открой личико, open your face. It's a term in the film by 1969, maybe 1970. But woman issue in Soviet film again and again showed we can see woman issue in Soviet film. How about Kyrgyz film? In 1960s Kyrgyz film, representation of woman issue. Filmmaker interest in woman issue, and they show these issues. The film called Saltanat in 1950s. It's also very ideological film, but it's very important film because it's the first artistic cinema in Kyrgyzstan. Woman issue in Kyrgyz film, we can see all the film. First one is First Teacher by Konchalovsky. It's very symbolical moment. And the second, later and lower one is The Sky of Our Childhood at Torma Shokeyeva. And the right and upper one is Znoi by Shepichko. It's very many of filmmakers show the woman issue Kyrgyz film, but woman issue is very struggle because the woman is if the film resolves the woman issue, so it's a very ideological moment. So, but in the 1960s era, 1960s era, Kyrgyz filmmakers want to reconstruct our image because very until the 1960s, there's image as the others, but in the time they want to make ours image. In 1960s war film in Central Asia. Women always stand the home front. Mother's Field, Machilinskaya Polya. It's a woman telling a real story. Women's representation played a crucial role in the film that depicted story diverging from official history and ideology. It's very symbolical, her words. О, победа! Мы так долго тебя ждали. Мы истосковались, ожидая тебя. Здравствуй, победа! Благословляю тебя. Прости наши слезы. Прости мою невестку Алиман, которая билась головой на груди Аширалы и спрашивала, где мой Касым? Прости всех нас. It's YouTube translator, so it's sometimes making a force, but it's very important moment because the victory as a war is very symbolical, ideological moment in the Soviet era, but her face is not that. And that seemed also... Ничего, ничего не случилось. Ты говоришь неправду, что-то случилось. Он убежал на фронт. Кто? Джинак. Глупый мальчишка, ему и 18 нет. Ушел, ни слова матери не сказал.
Сынок мой, мальчик мой, как ты мог бросить свою мать? Как ты мог уйти? Почему ты мне не сказал? Почему ты не простился? Ведь я же твоя мать, Джейнак. Как ты мог так уйти, мальчик мой? Я проклинаю войну. Проклинаю! Не надо! Будь проклята война! Я проклинаю тех, кто тебя начал! Я проклинаю тех, кто тебя начал! That moment is very tragic because he hates the war, she hates war, and she said that, but it's not good for Soviet film because not ideologically, but she said that. So she could that because she not Russian woman and she can how to say, the image of female in Kyrgyzstan is also not constructed in that era, so she can also free okay free to construct our her image. And Tagonai, her name, the personal memory. So we can skip here. And next second one, Jamila, do you know that film? And Jamila also always represented все открытие. All the theme was opened. Open, the word open is very crucial role in the Soviet era because it's the term suggested the Soviet ideology of a Soviet developing is working in the Kyrgyzstan. Jamila is very next to the open or developing and woman's image. In the post-Soviet era, Kurmanjan-Datka and SMD, we can see the woman issue. Woman issue again and again showed us, but the construction of the image has changed. Kurmanjan-Datka is, we can see woman empowerment, but she said, yes, we can fight too, but the family is also important. So gender role is working at the film. And SMD also, he is a victim of the tradition. Tradition is that in the film is Islamic or traditional village practicing. So she feels saddened and she can't resolve the problem. The resolution of the woman issue in Soviet Union carried ideological significance for an extended period. Consequently, the portrayal as a woman was often intrinsically linked to expression of ideology. In post-Soviet era, Soviet construct depicts that woman issue remained a central concern. The portrait is about kidnapping in 1999, but even in portraying, woman issue is the center of the Kyrgyz art. Thank you for your attention. Thank you very much, Akira. Our next presentation is problems of the translation of works of epic poetry by Aklay Baymatova, researcher from Academy of Science of Kyrgyz Republic.
Excuse me. All right. Good afternoon. It is a great honor to speak with you today about the special subject at the heart of our shared human experience, the art of translation. Specifically, I will discuss the challenges and triumphs of translating the one of the greatest works of epic literature in the human history, the Kyrgyz epic Manas. This epos is not only the reflection of Kyrgyz people's history and values, but also the symbol of their collective soul. So, and in translating this great epos into new languages, we face with a daunting task of preserving that soul. At its core, Manas epos is a tale of heroism, a tale of valor, and moral fortitude. It tells the story of Manas, the warrior who embodies the best qualities of Kyrgyz people, courage, loyalty, and the unwavering dedication to preserve his homeland, to save his homeland. But it's not just the story of one man. It is the story of entire nation. And through its verses, Manas epos carries the collective memory of Kyrgyz people, recounting their struggles, their triumphs, and their vision for future. So in the same way that Homer's Iliad and Virgil's Aeneid shaped the identities of ancient Greece and ancient Rome, Manas epic holds a place of reverence for Kyrgyz people. It preserves the values, traditions, and hopes of people whose history deeply intertwined with the epic's heroic narrative. But, however, translating this epos, such a monumental work, more than 500,000 lines, filled with cultural depths and emotional resonance into another language, is no small feat. It is a challenge that requires more than a linguistic knowledge. It requires cultural sensitivity, artistic creativity, and an immense respect for the original source material. So as we translate this epos into other languages, such as English, we face with the extraordinary responsibility of being both an artist and as a cultural ambassador. The task of the translator is not merely to replace the words in the original language with their equivalent in another language, but it's also to convey that emotional depth, that cultural richness, and the poetic beauty that the original text creates, ensuring that the new audience will fully grasp all of those sentiments. So consider this. So every phrase, every metaphor, every rhythm in Manas epos, it carries it's charged with significance in the Kyrgyz language. So it goes beyond literal meaning. And let's take somatisms, for example. They are supposed to convey the somatisms. They describe the physical person, and in Kyrgyz, for example, qarshqirдің qulagı. And when we translate literally into English, it will lose its sense. Yeah, it will lose its meaning exactly. So metaphors, so that the somatism, for example, it uses the parts of human body. In Kyrgyz language, it carries deep philosophical meaning. And these phrases carry, they are charged with cultural symbolism. While we translate it into English, it will sound even comical. So translator's task is to find the equivalent that actually carries that sense.
So, and the main task of a translator, it's actually, it's a central dilemma of translation, the balance between the literal meaning, literal accuracy, and cultural fidelity. Should we translate each word and the phrase exactly as it appears in the original, or should we adapt the translation to better suit the cultural context of the target audience? So in the epic poetry, like in the case with the Manas epos, where rhythm, metaphor, and the cultural references are so deeply intertwined, this balance is particularly difficult to achieve. So, for example, the character descriptions are often rich with physical and metaphorical detail. Let's take a phrase that describes Akalai, a strong-willed woman who chooses her partner, life partner, Manas, as her husband. In Kyrgyz, her boldness is celebrated. So, but in the early English translation, she's referred to as a shameless hussy. And so this mistranslation shifts the entire perception of her character from empowerment to one of derogation. So such missteps underscore the importance of bicultural competence in translation. The translator must only not be fluent in both languages, but also be supposed to be deeply attuned to the cultural and historical context that shaped the work. So one of the unique challenges with the Manas epos is that it has often been translated into English through Russian. So it's rather directly translated from Kyrgyz. And that brings a layer of mistakes. So here we have the example, Kız bolsa da Akalay, kondu devlet başına. The term Kız bolsa da Akalay, devlet kondu başına implies a maiden who is with her determinants and audacity chose Manas to become an equal ruler. She becomes Khansha, right? So, and into English, it was phrased, although Akalay was still a maid, happiness invaded her soul, which could be misinterpreted as a poor translation, shifting the focus into a completely different interpretation and losing the original meaning. So, we also, as a translator, we face with a creative challenge, capturing poetic rhythm and emotion. So it's another significant challenge in translating epic poetry is preserving the rhythm and musicality of the original text. Because Epos Manas is not just a narrative. It is a living, breathing piece of art meant to be recited in a rhythmic and lyrical manner. So the power of its verses comes from the meaning, but not from the sound. So the way the words flow together create a sense of movement, tension, and emotional release. So when translating such complex text, translator must be not only a linguist, but they must be a poet, capable of creating rhythm, rhyme, and a meter in that way that resonates with the new audience. But achieving this while still remaining faithful to the original context is almost near impossible task. So every choice, whether to maintain the rhythm at the expense of literal meaning or to prioritize meaning over musicality, requires a deep understanding of both languages and also like an intuitive sense of balance. So it's not only poetic structure that poses challenge, but also understanding of deep historical and cultural references that embedded in the epic. Manas is more than a story. It's also a historical chronicle of Kyrgyz people.
Kyrgyz people's battles, victories, and also moral values. So translating this epos, it requires the understanding of the cultural context and in which it was created, the cultural significance and the symbol and each event. So translation, and I think translation is the tool for global understanding. Why does it matter? Why the details are so important? Because translation is just more than words. You know, it's about preserving the spirit of that culture. It's about sharing the stories that transcend the borders and bring people together. So when we translate works like Epos Manas, it's not just transferring the information, but it's about from one language to another, we are opening up the possibilities for human understanding. So intercultural dialogue and allowing people at the different parts of the world to understand and appreciate each other's histories, values, experiences. So just a conclusion. So translating such works of like Manas Epos, it's more than a technical process. It is a creative, cultural, and emotional journey. We must strive to honor the original work, and not only by translating the words, but capturing the spirit. So thank you. Thank you for your attention. Thank you very much. Third presentation is my presentation. We did our research together with my colleagues from SMD, and our research is about language, and we did it in Kyrgyz. That's why I think that you need now equipments to listen in English if you don't speak and understand Kyrgyz, because I will do my presentation in Kyrgyz language. So. Биздин изилдөөбүздүн темасы кыргыз тили жөнүндө, медиада кыргыз тилинин экосистемасынын көйгөйлөрү жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу. Биз эмне себептен бул изилдөөнү жасадык? Анткени Yeah, she translates into English. So. Yes, yeah. Do you have equipments? Yeah, you can listen English translation. Кыргызча түшүнөсүздөрбү? Ким түшүнсө кыргызча укса болот. Биздин изилдөөбүз ошо азыркы кездеги кыргыз тилинин медиадагы абалы жөнүндө, анткени акыркы кездерде тил маселеси көп көтөрүлүп атат. Биздин изилдөөнүн негизги милдеттери бул кыргыз тилдүү медианын өндүрүлүшүндөгү семантикалык негизди талдоо, экинчи бөлүгү кыргыз тилдүү медиалардагы тилдин сапатын талдоо жана үчүнчү кыргыз тилдүү медиада журналисттик стандарттардын сакталышын жана сапатын талдоо болчу. Мен бүгүн негизи экинчи бөлүк жөнүндө айтам, анткени биз деген чоң изилдөө тобу болчубуз. Анан биз экинчи бөлүгүн жасаганбыз. Дегенде изилдөөнүн теориясы жөнүндө айтып кетели. Биздин изилдөөбүз ошол медиадагы кыргыз тилдин сапатын изилдөө үчүн атайын тил экосистемасы деген теорияны тандап алганбыз. Буга ылайык тил өзү жандуу кубулуш. Ал деген көптөгөн нерселердин, анын сапаты, анын жашашы, жоголушу же өлүшү, же болбосо өнүгүшү көптөгөн нерселерден көз каранды. Анткени тилди негизи мындай комплекстүү караган ыңгайлуу. Ошон үчүн биз бул жерде макро жана микро системаларды карадык. Макро система деп бул макро маданий компетенцияларды, мисалы үчүн топтук деңгээлдеги көз караштарды жана ошондой эле жеке компетенцияларды камтыйт. Тил жагынан алганда тилдин формалары, коддордун өзгөрүүсү. Ошондой эле үчүнчү компонент бул мейкиндик, макро мейкиндик, ортомчу мейкиндик жана микро мейкиндик деп бөлдүк. Макро деген бул мамлекеттик деңгээлдеги иш аракеттер, ал эми ортомчу деген ошол ар кандай институттардын ошол тил маселесин көтөрүүдөгү жана ошол көйгөйлөрдү чечүүдөгү ролу. Микро деп биз жеке кишинин өзүнүн
күнүмдүк турмушунда тилди колдонуусун карадык. Убакыттагы эң негизги компоненттердин бири анткени убакыт кээ бир сүйлөө практикасында дискурстардын өзгөрүүсү же болбосо тилдин өзүнүн өзгөрүүгө учурагандыгын көрсөтөт. Биз эмне деген усулдарды колдондук? Биринчиден биз деген мониторинг жасадык. Бул мониторинг 18 медиага жасалды. Кыргыз тилинде чыккан 18 медианын материалдарын 3 айга чейинки материалдарын алып карап, талдап чыктык. Алар кантип тандалды? Эң биринчиден катталуучулардын эсеби менен, анан тилдин ар кайсы тармактарда колдонушу, бир гана күнүмдүк тил эмес, экономикада, медицинада жана башка көптөгөн тармактарды алдык. Андан кийин ар бир аймактын катышуусуна мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылдык. Бул жана эле борбордо чыккан эмес, ошондой эле региондо чыккан медиаларды да камтыганга аракет кылдык. Экинчи усулубуз бул эксперттик интервью болду. Ушул контентти жарап жаткан журналисттер менен жана ошону изилдеп жаткан эксперттер менен маектерди курдук. Үчүнчү фокустук топ. Фокустук топ өздөрү кыргызча жазып жаткан журналисттер кандай кыйынчылыктарга учурайт, ошолорду билиш үчүн алар менен фокус группа өткөрдүк. Мындан сырткары албетте адабияттарды талдоо, же болбосо адабиятка сереп салуу деген усулду колдондук. Семантика бөлүгүн кыскача айтып кетсек, бул жерде негизги суроо кыргыз тилинин семантикалык өзгөрүүгө учурагандыгы жөнүндө суроо болчу. Анан биз негизги жыйынтыгыбыз кыргыз тили бир чоң деле семантикалык өзгөрүүлөргө учураган жок деген жыйынтыкка келгенбиз. Мен бул бөлүктү калтырып тилдин азыркы кыргыз тилдин медиадагы сапаты жөнүндө бөлүк өтөйүн. Бул жерде көптөгөн слайдтар бар. Эмнеге чыкпайт? Бул жаккабы? Жок, мен бул жак. Ооба, бул жактан тезирээк басылат. Бирок ошондой эле го. Мен слайдтар көргөнгө чейин айтып берейин, убакытты коротпостон. Биз негизи ошол тилдик сапатты талдоо үчүн каталардын түрлөрүн, ошо медиада кеткен каталардын түрлөрүн белгилеп чыкканбыз жана ошо каталардын кимиси көбүрөөк учурайт жана эмне үчүн көбүрөөк учурайт деген суроолорго жооп бердик. Анткени деген азыркы кездерде медиада мындай пикирлер үстөмдүк кылып жүрөт. Кыргыз тилдеги материалдар же кыргыз тилдеги контенттин сапаты өтө начар. Анткени булар кыргыз тилде жакшы жаза алышпайт деген ойлор үстөмдүк кылат. Ошон үчүн биз биринчи ошол каталардын түрлөрүн аныктап, чындап эле ушул ой туурабы деген суроого жооп бердик. Ал үчүн бул жерде дагы адабияттарга сереп жасадык. Андан кийин кыргыз тилдүү медиа контентте тилдин нормаларынын бузулушун, түрлөрүн, себептерин аныктадык жана журналисттер менен ошол маселелер боюнча фокус группа өткөрдүк. Бул жерде сиздер каталардын түрлөрүн көрөсүздөр. Негизи каталардын түрлөрү 20-дан ашык болчу, бирок бизде эң көп чыккандар ушулар болуп эсептелди. Биринчи деген лексикалык калька, бул билесиздер, башка тилдерден сөзмө сөз которуу. Бул деген сөздүн маанисин карабай эле жөн эле түзмө түз которуп коюу, маанисин жоготуу. Синтаксистик калька деп сүйлөмдөрдүн структурасы, түзүлүшү кыргыз тилинин өзүнүн табиятына жараша эмес, орус тилинин эрежелерине ылайык түзүлүп калган учурлар өтө көп кездешти. Орфографиялык каталар булар 3-чү орунда болду. Бизде деген көбүнчө эле медиада ушундай пикир бар. Кыргыз тилдүү журналисттер баары ката жазышат, алардын сабаты төмөн деген. Чындыгында биздин изилдөө көрсөткөндөй андай деле сабатсыз деп айта албайбыз. Ага караганда калькалар көбүрөөк кездешип атат. Орфоэпиялык каталар да чыкты. Анан өтө кызык нерсе, биз изилдөө учурунда кыргыз тилинин эмдигиге чейин орфоэпиялык сөздүгү жок экендигин аныктадык. Ушуга чейин болбоптур. Ага дагы бир атайын тоскоолдуктар болгондой. Андан кийин пунктуациялык каталар чыкты. Стилдик каталар өтө көп кездешет жана мите сөздөр өтө көп кездешет.
Биз жалаң эле каталарга көңүл бурбастан башка тилдердин кыргыз тилине таасири кандай деген суроолорду изилдедик. Ал үчүн чет тилдеги сөздөр деп бүт башка тилден келген сөздөрдү белгиледик. Которулган түшүнүктөрдү жана өздөштүрүлгөн сөздөрдү белгиледик. Анткени деген тилдин башка тилден келген сөздөрдүн өздөштүрүүсүнө жараша тилдин өнүккөндүгүн же өнүкпөй жаткандыгын көрүүгө болот. Ошентип биздин адабияттарга болгон серебиздин негизги жыйынтыгы ушундай болду. Кыргыз тилинин экосистемасы совет мезгилинде өзгөрүптүр. Бул өтө чоң өзгөрүүгө учураптыр. Анткени деген биздин өзүбүздүн тилибиз 3 жолу сиздер билесиздер, алфавит өзгөргөн, биринчи араб алфавитин колдонуп кийин латынга, андан кийин кириллицага өттүк. Ошол учурда өзгөчө кириллицага өткөн учурда тилдин мыйзамдары атайын пландалып бир өзгөрүүгө учураптыр да. Мисалы үчүн сингармонизм закону деген бар бизде, үндөшүү закон мыйзам. Ушул совет учурунда кандайдыр артта калгандыктын белгиси катары атайын бузууга учураптыр да. Анткени деген мисалы үчүн сиздер билесиздер, биз орусча сөйлөгөндө кровать дейбиз, кыргызча отургондо керебет дешет. Кайсы бир учурга чейин бул 30 жылдарда керебет деп эле айтып жүрүшүп, анан 38-жылы атайын кыргыз тилинин грамматикасы боюнча токтом кабыл алынгандан кийин бул кровать деп жазылыш керек, орус тилинде кандай болсо ошондой жазылыш керек деген эреже кирди. Бул дароо эле кыргыз тилинин сингармонизм законунун иштебей калышына алып келди да. Анткени деген бул орус тилиндеги эреже сингармонизм законуна каршы келет болчу. Ошондуктан бул жерде сингармонизм кандай артта калгандыктын, өнүкпөй калгандыктын белгиси катары кабыл алып, азырга чейин деле мисалы үчүн керебет дегенге караганда кровать деп айткан, мындай өнүккөндүктүн белгиси катары көрүнүп келип атат да. Ушул өзгөрүүлөрдөн улам, өзгөчө кириллицанын киришинен улам кандайдыр бир тилдин, орус тилинин үстөмдүгү абдан күчтүү болуп кетти. Анткени деген бир гана сөздөр гана кирбестен эрежелерди дагы орус тилинин грамматикалык эрежелерине ылайык жазуу деген закон кабыл алынды. Ал эми кийинчерээк алып карасак, мисалы үчүн кыргыз тилинде өзгөчө тамгалар бар, ө, ю деген. Ошолорду ө, ү, ңнын ордуна ю, ё жана н менен жазуу, мисалы үчүн дүйшөн деген ордуна дюшен деп жазуу. Ушул абдан көп учурап калат да. Анткени ушул тилдин атайын эрежелери ушуну колдоп, кандайдыр кыргыз тили орус тилинин үстөмдүгүндө калгандыгын көрсөтүп атат. Бул биринчи жыйынтык. Ал эми экинчи жыйынтык бул деген коомдо ушул экинчи тилдин, башка тилдин үстөмдүгүнөн улам диглосия жаралды. Бир тилдин экинчи тилге үстөмдүгү, коомдо кыргыз тили, орус тил бар. Ал эми престиждүү тил орус тил, ал эми күнүмдүк турмушта колдонгон тиричиликтин тили кыргыз тил болуп калды. Ошондуктан кээ бир тармактарда, өзгөчө илим тармагында, мисалы үчүн медицина, экономика, бизнес, укук тармактарында тилибиз өнүккөн жок. Башкача айтканда үйдүн тили болуп калып атат. Андан кийин экинчи бир жыйынтык бул кыргыз, орус деген аралаш тил пайда болду. Биз деген күнүмдүк эле сүйлөп жатканда эмес, мисалы үчүн жазганда деле ушуларды абдан эки тилдин сөздөрүн бирдей аралаштырып бир эле сүйлөмдө колдонуп калдык. Бул дагы ошол саясаттын жыйынтыгы болуп атат да. Кыргыз тилдин фонологиялык элеги иштебей калды дейт. Негизи ар бир тил өзүн сактаганга жөндөмдүү. Анткени экосистемасы ошондой түзүлгөн. Ал эми бизде жанагы сингармонизм закону иштебей калгандыгына байланыштуу тил өзүн коргой албай калды. Ар жактан келаткан жаңы сөздөрдү биз өзүбүздүн тыбыштык, өзгөчөлүктөрүбүзгө байланыштуу өзгөртпөстөн болгондой эле кабыл алып, бул деген тилдин өзгөрүүсүнө, экосистемасынын бузулушуна алып келип атат. Бул ө, ю, ё тамгалары жөнүндө мен айттым. Эми биз мониторинг жасаганда эмне жыйынтыкка келдик? Азыркы кезде эгерде биз совет доорунан кийинки учурду алсак, албетте кыргыз тилдүү медиа абдан көбөйдү. Ал медиаларда деген мурдагыдай кыргыз тили кандайдыр чектелип калбастан көп тармактарда иштеп жатат. Мисалы үчүн укук, медицина, экономика, технологиялар, саясат, спорт материалдарын чагылдырган көптөгөн медиалар бар. Демек кыргыз тили иштеп жаткандай көрүнүп атат да. Бирок ошол эле убакта бул ооба бир жагынан журналисттердин кыргыз тилин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө болгон аракет, бирок ошол эле убакта бул деген абдан чектелүү болуп атат. Башкача айтканда,
ушул материалдар кыргызча жазылганы менен алардын ичинде типтүү каталар дагы эле кайталанып атат. Өзгөчө кайсы каталар дегенде дагы эле чет тилдеги сөздөр үстөмдүк кылат да. Мисалы үчүн спортто алып карасак жалаң англис тилинде көбүнчө сөздөр, технологиялар жалаң англис тилинде келип атат. Ал эми диний жакты карап карасак араб тилинен көп сөздөр салттык жактардан, диний практика жагынан араб тилдеги сөздөр көп келип атат. Орус тил азыр деле көпчүлүк тармактарда үстөмдүк кылган тил катары көп лексикалык жактан негизги биздин тилибизди байытуучу булак болуп турат. Мындан сырткары жана грамматикалык эрежелердин иштебегенине жараша лексикалык синтаксистик калькалар аралаш кыргыз орус тили жана орфографиялык стилдик жана пунктуациялык каталар кездешет. Биз азыр кээ бир мисалдарды көрсөтсөк, сандык көрсөткүчтөр. Мисалы үчүн бир медианын биз бул жерде медиалардын аттарын койгон жокпуз. Эгерде сиз биздин отчетко кызыксаңыз, анда эсимден сайтына кирип карасаңыздар болот. Ал жерде кайсы медиа, качан чыккан, кимдин макаласы бүт баары көрсөтүлгөн. Бул жерде биз болгону санын көрсөткөнгө аракет кылып атабыз сиздерге. Мисалы үчүн бир медиадагы каталарды карасак, эң көп кездешкен биз белгилеп чыккан каталардын ичинде чет тилдеги сөздөр, котормосу жок кирген сөздөр. Булар бир материалдын ичинде 168 түзүп атат, бир медианын ичинде. Которулган түшүнүктөр 75, өздөштүрүлгөндөр 2. Бул эмнени билдирет? Өздөштүрүү деген башка тилден келген сөздөрдү өзүбүздүн тилибиздин фонологиялык өзгөчөлүгүнө жараша ыңгайлаштыруу. Эгерде бул таблицаны карасаңыздар, алар экөөнү эле түзүп атат да, калгандары түз эле чет тилден келген сөздөр. Алардын кээ бир бөлүгү, жарымынан азыраагы которулган түшүнүктөр. Ал эми каталарга келсек, синтаксистик калькалар 118 түзүп атат да, 118 болуп атат. Бул эмнени көрсөтөт? Демек, сүйлөмдөрдү түзүп атканда медиада көбүнчө эки көрүнүш учурайт экен да. Биринчиси деген материалдарды орус тилинен кыргыз тилине которуу. Бул которуу учурунда көбүнчө калькалар чыгат. Анткени деген сүйлөм орус тилинде кандай болсо, ошону түз эле которо берет да. Структурасын, сүйлөм структурасын да ошентип сактап которушат. Экинчиси болсо орфографиялык каталар 15. Булар эгерде салыштырып карасак, синтаксистик калькаларга карасак, азыраак болуп атат. Пунктуациялык каталар жана стилдик каталар. Стилдик каталар жөнүндө дагы айтабыз. Мисалы үчүн бул жерде кээ бир сөздөр бар да. Биз чет тилден кирген сөздөр которулбай колдонгону көп деп атпайбыз. Анан суроо жаралат, эмне котормолор жокпу деп. Чындыгында котормолор болгон учурда деле кээде биз аларды колдонбойт экенбиз. Бул жерде сиздер сөздөрдү колдонуп атасыз. Булардын бүт баары медиадан алынган. Алардын кыргызча котормосу турат, бирок алар колдонулбайт да. Демек, тилге болгон мамиле, же болбосо кандайдыр орус тилинде жеткиликтүү болот деген түшүнүк бизде абдан мээбизге сиңип калган да. Карап көрсөңүз, арест, пособие, адвокат, непотизм дегендер, жада калса бейөкмөт уюмдары деп биз которуп эле жүрөбүз, бирок баардык жерлерде НПО, НПОчу деген сөздөр колдонот. Анан бул жөн эле котормосуз колдонбастан абдан негативдүү бир мааниде да колдонулуп жүрөт да. Кийинки сөздөрдү, кийинки таблицаны карап көрсөк, бул жерде көрүп атасыздар, технологиялар жана медиаларга байланыштуу терминдер жалаң англис тилинде, Бул деген бир эле биздин тилде эмес, башка тилдерде деле ушундай кетип атат. Көбүнчө бул азыр чет тилден, англис тилинен келген сөздөр. Спортту карасаңыз, спортто ушундай сөздөр, терминдер бар. Булардын кээ бирөөлөрүнүн котормолору бар, бирок ошентсе деле алар ушул болгондой эле англис тилинен алып колдонулат. Эми лексикалык калькалар орус тилинен кирген абдан кызыктуу, абдан күлкүлүү нерселерди көрөсүздөр. Мисалы үчүн биринчи мисалга көңүл буруп көрсөңүздөр, дени сак өсүмдүк азыктары дейт да. Бул эмне деген андан кийин кошумча салмак дейт, бизде ашыкча салмак эмес, кошумча салмак деп атат. Кызыктай суроого акылдуу жооп деп атат. Кызыктуу дегенди айтайын деген го, бирок кызыктуу менен кызыктайдын айырмасы бар да. Кызыктай деген странный, кызыктуу деген интересный деген. Бул жерде кызыктай суроо деп колдонуп атат, анткени журналист өзү ошону түшүнбөйт да. Дагы бир абдан орой котормолор бул адамдын дене мүчөлөрү болот да. Мисалы үчүн жыныстык кол тийбестик деген түшүнүк бар. Арткы абдан бир адамдын органдары жөнүндө абдан бир олдоксон орой которулган нерселер бар да. Бул жыныстыктан кийинки турган сөздү карап көрсөңүз болот.
же болбосо жугуштуу ооруларды башкаруу деп атат. Жугуштуу ооруларды башкаруу деген эмне? Мүмкүн көзөмөлдөө деген туура болмок да. Бул управление деген сөздөн туура алып эле ушундай кылып которуп атат. Мындайлар биздин медиада абдан көп. Синтаксистик калькаларды карасаңыз дагы суроолорду түшүнүш бир топ күлкүлүү мындай дароо түшүнөсүң, которосуң, бирок күлкүлүү кылат да. Мисалы үчүн чуркоо менен кантип баштап калдың эле деп атат. Туурасы чуркоого кантип кызыгып калдың эле десе туура болмок, Же болбосо физикалык жактан активдүү болуңуз деп атат. Физикалык турат, активдүү турат, ошентип кыйнабай эле жөн эле көп кыймылдаңыз десе түшүнүктүү болмок да. Бизде антпестен ошол сөзмө сөз калька кылып которуу орун алган. Же болбосо ии тажадым, ойногум келбейт дегендер учурлар болду беле, же болгон эмеспи дегенди ал айтып атат. Учурлар болду беле, ии тажадым, ойногум келбейт, же болгон эмес деп коюп атат да. Бул КТРдагы балдар боюнча балдарга арналган берүүлөрдүн бирөөсүндө журналисттин берген суроосу. Укук боюнча бул сүйлөмдү карасаңыз абдан узун, анан түшүнүү абдан кыйын. Бүт баары кыргызча которулган, бирок маанисин түшүнүш абдан оор. Анткени деген сүйлөмдө сөздөр эле которулган. Ал эми аны окурманга жеткиликтүү кылуу, жөнөкөйлөтүп берүү деген нерсе жок. Аралаш тилдерди карап көрсөңүз, бул дагы кыргыз медиаларында абдан көп кездешкен мисалдар. Мисалы үчүн, эгерде спорт жөнүндө материалдарды карасаңыз, мындай сөздөр кездешет да. Сен ынтымактын автомоторуна айландың дейт. Коронный ыкмаларыңды көрсөттүң дейт. Же болбосо менин фишкам, же дух берип атасың, же фирменный кооз салтыңды көрсөттүң деп атат да. Же грубо алганда расход кылышат деп, дерзкий лицемер, же раздражать этип жатасың деген сыяктуу сөздөр аралаш тил абдан кеңири колдонот. Булардын бүт баары жазылган гезиттеги материалдар, медиадагы материалдар да. Кээде деген журналисттерде мындай нерсе бар экен да. Мисалы үчүн макалаларына ат коюшат да, тема коюшат. Тема койгондо ошонун ичинде бир орусча сөздү колдонтуруп, аны чоң тамга менен белгилеп басып жазат экен да. Бул мындай окурмандарга түшүнүктүү болот го деген аракеттер экен. Дагы бир мисал, акыркын карап көрсөңүздөр, бул аралаш тилдин абдан сүйлөп жаткан кишини гана эмес, угуп жаткан кишини дагы түшүнүүсүн кыйындатат, анткени айтылышы дагы бир топ оор болуп атат. Мисалы үчүн бир белгилүү блогер, ал өзү журналист дагы, маек куруп атып, бир депутат айым менен мынтип айтып атат да. Жок, мен сизди вот как ар жагыңыздагы өлө катынып жатып алган женственностуңузду жана сексуальностуңузду чувствую, но вы прям скрываете. Да, аябай жаап жашырып атасыз да эле эмне дейт. Мененчи, вот, ошону чыгарсаатан көрө. Эмне үчүн сөздү дароо эле чачыңыздан баштадым. Мындай неме да мындай. Чачтын бир калыпта өрмө дагы сизди башкача көрсөтүп, башкача ассоциация берет да. Менин да чачым тиземен ылдый узун болгон, апамдын да чачы узун. Койчу апа, ушул чачтан бакыт таптыкпы биз деп туруп кесип салганбыз. Анан мындай, мен деле ошол узун өрүлгөн чачы менен ар кандай түрдө прическаларды көргөндө, мындай кыздарды көргөндө кызыгат элем да деп жазып атат да. Бул жерде сиздер кашанын ичинде каталардын түрлөрүн көрүп атасыз. Бул деген чет тилдеги сөздөр, мисалы үчүн орус тилдеги сөздөр, мите сөздөр абдан көп, ошондой эле стилдик каталар көп. Да, чы, мысы дегендер абдан, мите сөз дегендер абдан көп. Ошол эле убакта орус тилдеги сөздөрдө котормосу болсо деле колдонуу, же болбосо котормосун таба албай калып колдонуу деген нерсе. Мисалы үчүн женственность дегенде которо албай, анан ошону колдонуп атат, анан кыргызча аффикстерди улаганда өзү да кыйналып атат да, женственностуңузду депчи, сексуальностуңузду деп. Демек, бул негизи эле тилди кыйноо да, мындайча айтканда. Фокстоптордун жыйынтыктары, бул эми мисалдар болду. Ал эми фокстопто журналисттер менен маектешип, силер ушу кыргыз тилде жазып атканда эмне кыйынчылыктарга туш келдиңер десек, алар буларды атап атышат да. Биз кыргыз тилде жазганда көп сөздөр которулбайт дейт. Аны табыш үчүн биз деген китепканага барабыз дейт да. Ал жерде үйгө бербей коет, анан кыйналабыз дейт. Убактыбыздын баары издегенге кетип калат. Биз тез жазышыбыз керек. Ошон үчүн электрондук сөздүктөр түзүлсө жакшы болмок дейт да. Анан биз дагы ушу изилдөө учурунда абдан бир кызыктуу маалыматка ээ болдук. Биз ойлогонбуз да көп сөздөр которулу экен деп. Чындыгында тармактар боюнча 240тан ашык сөздүк чыгыптыр.
Советтер Союзу кулагандан бери 240 сөздүк чыктыр. Ал юридикалык жактан, экономикалык, политология бүт бар, медицина боюнча. Бирок алардын бир маселеси, булар кандайдыр бир өз алдынча эле ар ким иштей бериптир, келишишпептир да, бирдиктүү терминология жок экен. Ар ким өз каалаганча которгон, бирин эмне деп которгон, экинчиси билбейт. Ал эми журналисттерге бул чоң көйгөй экен, анткени ошол котормонун кайсынысы туура экен деп тандаганга туура келет экен. Аны эксперт болбогондон кийин эксперттердин жардамына муктаж болушат экен. Орфоэпиялык сөздүктүн жоктугун мен башында айттым. Кээ бир сөздөрдүн айтылышы боюнча булар текшерейин десе, бул сөздүк жок экен. Анан бизде мындай ой пайда болду. Негизи советтик идеологияда кыргыз тилиндеги сингармонизм законуна каршы келген көп нерселер жасаган. Эгерде орфоэпиялык сөздүк түзсө, анда аларды иштебей калгандыгын көрсөтмөк да. Ошон үчүнбү эмнегедир ушул сөздүк ушуга чейин түзүлбөй экен. Анан дагы бир маселе, бул кээде кыргыз тилинде өнүктүрөбүз деп эле жаңы эрежелер чыгарып, улам өзгөртө берген. Бул деген журналисттер үчүн өтө кыйын нерсе экен, анткени көп вариантта жазыш керек, алардын кайсынысы туура экенин билбейт. Мисалы үчүн эсиңизде барбы, кыргыз жерлерин бир убакта Жалал-Абад дегенди бир жазып, ушундай чыкпады беле. Анан алар Жалал-Абад деп бөлүп жазамбы же Жалал-Абад деп бир жазамбы деп суроолор пайда болот. Ушул сыяктуу майда эрежелердин улам өзгөрүшү дагы буларга кыйынчылык алып келет экен. Анан экинчи нерсе, сабатсыздык, кыргыз тилине көңүл буруу деген мектептен башталышы керек дейт да. Анткени деген мектептен журналисттер өзү кыргыз тили боюнча билимдери жакшы албай келишет. Албетте алар жазганда кайра эле кыйналышат деген жыйынтыктарда айтып атышат. Эми биздин сунуштар эмне болду? Биринчиден, кыргыз тилинин орфоэпиялык сөзүн иштеп чыгыш керек деген сунуш кылды. Анан котормолордун сапатын жакшыруу үчүн ошол 240 словарь сөздүктү түзгөн кишилерди топтоп алып, алар ортодо бирдиктүү бир электрондук сөздүк түзгөнү жакшы го. Эгерде ошол сөздүктөр түзүлсө, буларды журналисттерге берсе, алар мүмкүн бир топ иши жеңилдейт. Чындап эле бир топ убакыт китепканада жүрүп убактын кетире бербей деп. Муну деген пилоттук тармак катары биринчи 2-3 тармак менен баштаса деп сунуштадык. Анан сөздүктөрдү электрондоштуруу керек. Бул деген бир эле журналисттер эмес, элге деле керек деп. Анан кыргыз тилинин корпусун түзүү. Азыр технологиялар өнүгүп атат. Мисалы үчүн биз ошо artificial intelligence, жасалма интеллектти колдонуш үчүн дагы ошо кыргыз тилинде белгилүү эсепте тексттер болуш керек. Биздин тексттер азырга чейин цифровизация боло элек. Мисалы үчүн көркөм адабияттар, ошон үчүн көпчүлүк учурда ушуну колдонойлу дегенде бизге, мисалы үчүн котор десең, латин арифи менен которуп коет да, тексттердин аздыгынан көп сөздөрдү которо да албайт, же болбосо көп маалыматты бере да албайт. Ошон үчүн корпус абдан маанилүү дедик. Кыргыз тилинин экосистемасын оңдоо жана өнүктүрүү боюнча анан табаштуу эрежелерди кайрадан карап чыгуу, мүмкүн болушунча аларды жөнөкөйлөтүү деген сунуш менен келдик. Ушул биздин изилдөөнүн жыйынтыктары. Негизи изилдөөбүз 3 бөлүктөн турат. Мен сиздерге бир эле тил бөлүгүн айттым. Журналисттердин өзүнүн стандарттарын сактоо боюнча дагы бир бөлүк бар. Кыргыз тилинин семантикалык өнүгүүсү жана тарыхы боюнча дагы бир бөлүк бар. Буларды эсимденин сайтынан окуп алсаңыздар болот. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Okay, now we can open our discussion, yeah. So if you have questions for the presenters, please. Менин бир эле суроом бар ошол сизге эле. Азыр журналисттер жөнүндө көп айтып кеттиңиз, эме сүйлөгөндө жана жазганда көп ката кетет деп. Ошол алар журналисттердин ошол кесиптик деңгээлин көтөрүү үчүн кандайдыр бир тренингдер же иш чаралар же кандай аракеттер кылынып жатат да азыр? Рахмат сурооңузга. Негизи биздин изилдөөнүн тарыхы дагы ушуга байланыштуу, анткени бизге Интерньюз журналисттер менен иштейт экен. Анан ошолор бизге заказ кылган да, ушул изилдөөнү жүргүзүп, медианы мониторинг кылып бергиле тил жагынан деп. Ошон үчүн биз жасаганбыз. Анан алардын айтуусу боюнча булар көп өткөрөт тренингтерди. Алар үчүн атайын акча бөлүнөт экен, анан жана этикалык жактарын, журналисттик стандарттарды сактоо боюнча. Анан тил жагынан өткөрүлө элек экен да. Ошон үчүн азыр ошо тилдин сапатын көтөрүү боюнча жаңы бир тренингтерди пландап жатышыптыр. Бирок менин оюмча, ошо журналисттер фокус группада айтышты, бул маселелер журналисттердин өздөрүнүн арасында көп эле көтөрүлүп,
бир тренингдер уюшулуп турат. Булар тилчилер менен чогуу иштебейт экен да, мындайча айтканда. Анткени билем да, Сорос Кыргызстан уюштуруп жүргөн, бирок азыр уюштурбай калды. Анткени мен деле Инстаграмдан көрдүм, бир блогер, ал деле журналист, буюрса деген сөз. Ал айтып атат, азыр буюрса ю букваны колдонсо болот, бирок биздин мугалимдер дагы эле бир Инстаграмда мугалимдерибиз бар, алар көбүнчө эле буйрукту колдонуш керек. Ошондо буйрукту колдонсок, ошондо буйурса деп жазылат. Ошон үчүн мен дагы буюрсаны кантип жазганымды билбей, бир кишилер менен минтип колдоном, экинчи кишилер менен минтип колдоном, ошон үчүн мындай контекст кичине бузулуп кетет экен да. Ооба, ушул буюрса деген сөз ошол биздин тилдин экологиясын бузулган, экосистемасын бузулган эң жакшы мисалы да. Анткени бу ю деп жазганда биз ошо орус тилинин орфографиясын алып атабыз да. Буйрук й менен бүтүп атат, там й, анан у жазсак бул туура болмок, жеңил да болмок да, баарынын башын айландырбай. Бизде ошол 38-жылы Бакеевдер, Батмановдор түзгөн экен. Орус тилинин орфографиясынын негизинде биздин грамматикалык эрежелер түзүлсүн деп, ошентип түзүлүп калыптыр да. Ошон үчүн бизде азыр бирөө й у жазып атат, бирөө ю жазып атат, ошентип жүрөбүз. Я. Yes, I guess you need to repeat the question. So often with the translation, people talk about translating to English, but is Kyrgyz language perhaps better suited to translate to Japanese or Turkish or French or other languages that more closely match the rhythm and definitions? Thank you for the question. Yes, I cannot say anything about Japanese. Sorry, I don't know the language. But for Turkish, it is very similar language. So probably, and there is translation in Turkish. The epos was translated into Turkish, and it was I believe it was easy because I was able to read it, and I haven't learned Turkish, but the 70% from it I understand because it's closely related languages. So English, I mean the French, I cannot say as well, but in French literature there are also epics, Roland. So probably if a translator is familiar with both languages and also the literature of the language that's being translated into, then probably it would be easier for the translator. Thank you. Okay, your question. This is Rose. Рахмат, Мукрам эже, менде сизге суроо бар. Бир суроо, анан бир суроо алтын эжеге. Сизге суроо, журналисттердин жанакы тармактардагы ар кайсы маалыматтарды изилдеген жакшы, бирок мен мисалы мектептеги китептерди дагы бир сыра анализдеги көңүл буруш керек деп айтмакмын. Себеби биз баягы балдардын негизинде алардын китептерин окуганда уже толугу менен түшүнүктүү да, котору да туура эмес, стилистикасы да туура эмес, контент да туура эмес. Мисалы кеч келе мисалы боз үйдүн ичинде эмне бар деп берет. Боз үйдүн ичиндеги курал жабдыктарды алар тиричиликте пайдаланбайт. Мисалы ошонун жыйынтыгы менен биздин 6-класстагы балабыз орусча, кыргызча сүйлөбөйт, кыргызчаны жаман көрөт. Себеби биринчиден методика, экинчиден мугалимдердин дагы мындай талап койгондору, бир ырды жаттап кел дейт, маанисин түшүнбөйт, баягы механический жаттап барат да 5 алып келет. Бирок такыр түшүнбөйт. Азыр эми ал котормодо чат GPT-ни колдонуп которуп баратат. Анан кандай которуп атат? Карасаң сапаты жакшы, көп сөздөрдү туура берди. Google переводчикке караганда жакшы эле талдоолорду берип атат. Бирок ошол эле мезгилде кайра эле мугалими ал которууну текшербей эле кабыл алып атат да. Анан мен ойлойм, мисалы эгерде кыргыз тилин жандандыралы, өнүктүрөлү десе, бул мектептердеги китептерден башташ керек. Өзгөчө орус тил окуган балдар үчүн кыргыз тилдин эрежелери. Мисалы жана корпус мирадагы американецтердин окуган китептери, алар 2 ай, 3 айларда уже кыргызчаны жакшы сүйлөп барат. Биздикилер 1-класстан 11-класска чейин кыргыз тилин окуйт, балдар, кыргыз балдар.
бирок кыргызча сүйлөбөйт. Бул эми Бишкекте менин оюмча чоң маселе го. Анан экинчи суроом бул Алтын Айжеге, бул жерде сиз аябай жакшы презентация кылдыңыз. Ошо манас эпосу боюнча менин оюмча аябай кызыктуу. Анан мен ошо жанакы сиздин көрсөткөн могу сюжеттериңизге кызыктым да. Бул жасалма интеллект менен түзүлгөн сүрөттөрбү же ким тарткан ошол сүрөттөрдү? Мен жопырайын биринчи. Ооба, сиз туура айтасыз. Бул маселелер көптөн бери эле көтөрүлүп келатат. Кыргыз тилин үйрөтүүдө практикалык жагына эмес, кандайдыр салттарга эле көңүл буруу, боз үйдү азыр колдонбосо деле үйрөтүү, же бир салттарды, унутулган деле сөздөрдү, күнүмдүк турмушта керексиз эле сөздөрдү үйрөтүү деген нерсе бар. Бул методика боюнча азыр англис тилинин же болбосо орус тилин үйрөтүүдө методикаларды колдонуп кайрадан түзүү боюнча көп эле кишилер иштеп жатат. Кээ бирөөлөр китептерин деле чыгарышты. Ошондо мына Манастагы жана Оцадагы кээ бир кыргыз тилин үйрөтүү китептер ушундай практикалык багыттагы китептер да. Бирок сиз айткан жерде дагы бир чоң маселе бар экен. Бул орус тилдүү балдарынын эле кыргыз тил маселеси эмес, кыргыз тилдүү балдарын. Мисалы үчүн кыргыз мектептерде деле математика, химия китептери орус тилинен которулганда, анан кээде балага берилген маселени түшүндүрүш абдан оор, анткениден түз которулган да, жана эле калькалардын маселеси. Анан бала ал эсепти чыгармак турсун, эмне деп жазылганын түшүнбөйт экен да. Ошол боюнча китептерди кайрадан ошо тил жагынан карап, тилдин сапаты жагынан карап чыгуу деген маселелерди биз койгонбуз. Ошол сунуш катары да киргизгенбиз, изилдөөнүн жыйынтыгы катары. Ошон үчүн сиздин айткандарыңызга мен дагы кошулам да. Аны журналисттер да айтты, биз эми мектептен үйрөнбөсөк, анан биз кайдан сабаттуу болобуз депчи. Рахмат сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Мен да кошуп кетет элем. Мисалы мен деле жалаң орус мектепте окуп, орус университетте анан Америкага кетип калдым. Бирок баланы сүйүү болуш керек экен да. Ал мисалы менин балдарым деле чет жакта төрөлүп, сүйүү болбосо үйрөнгүсү деле келбейт да. Чет жакта төрөлүп, тили англисче болуп, мисалы мен күнүгө бул күнүмдүк күрөш балдарымды кыргызча сүйлөгөнгө, эмне дегенде мен өзүм ошо менен күрөшүп келдим. Мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча айта алам. Кыргыз тилге болгон сүйүүм ошо чет жакта жүрүп ушунчалык сагынгандан бүт кыргыз адабиятын өзүмчө окуп чыгып, анан кийин Манас эпосту окуп чыгып, ошодон гана пайда болду да. Биз ушу Кыргызстандагы балдарга ошол сүйүүнү, биринчи сезимди үйрөтүшүбүз керек. Анан өздөрү эле окушат, өздөрү эле китепти алып, өздөрү эле тез эле билип калышат. Бул сүрөттөр неме жасалма интеллект эмес, жакында эле Манас театры уюштурган выставка болгон экен. Көргүзмө. Сүрөтчүнүн аты Талай Сейдахматов. Мен ошого жетишпей калдым, бирок ошо баргым келди сүрөттү көрүп. Ооба, мен да көргүм келди эле. Я хотела бы спросить вам, у нас есть какой-то студент, он казах из Китая, он сказал, ну, Манас это из Китая, оригинал из Китая. Okay, and he said to me, and in China, especially in Xinjiang, the students learned Manas in Chinese. And I have learned Manas in Kyrgyzstan, and especially in Soviet era, translation to Russian or from Russian to Kyrgyzstan and translation again and again. And which version is best for translation is I think is the main problem. Right. Yes. So in China, in Chinese one is working in until now, but in Kyrgyzstan, which version is best for the translation? Russian, especially in 1930s, one or in post-Soviet era or until the Soviet era? That's a very good question. Thank you. I cannot say anything about the Manas being Chinese. I guess it's influenced by the political situation, and I'm guessing they are forced to say that
but the whole Kyrgyz nation will argue about that. And as we know, the whole story began with the Manjur war, and our Kyrgyz people being forced to flee our land and forced to flee to Altai. But as we know, in 1916, Kyrgyz people were again faced with difficulties, historical difficulties, and a lot of them had to flee to China. And as we know, there's a political situation there, and their version by Jusuk Mamai, it brings a lot of polemics. So we can discuss about that a lot. And Kyrgyz Manas researchers, they argue about that. But the version that's easy for translation, I translated a version by Marbajiv. He was a national writer and script writer. His father researched Manas and was repressed by that. So he continued his father's work, and his version was adapted for students. It was easy to read. He translated into Russian too. So when I was a student, I read that version, and it's easy to read. But I would suggest by Sayakbay Karalaev. It's a it captures everything. So it's a longest. So the Academy of Sciences, they published the collective version by Sağımbay Rozbakov, Sayakbay Karalaev, and it contains the full plot of Epos Manas. So I would suggest that version. Thank you. Мен да бир суроо берейинчи сизге Манас боюнча, анткени деген сиз азыр академиялык combined version бириктирилген Манас боюнча айтып кеттиңиз. Анан бул жөнүндө абдан көп талкуулар бар да, өзгөчө чет элдиктер бул жөнүндө айтышат да. Академиялык версия бул академиялык версия бул деген эпосту бузуу деп айтат да, анткени деген эпоста автор жок, айтуучу бар, анан айтуучу ар ким өзүнүн версиясын өзү түзөт да. А combined деген ал деген ар кимден алып анан деген бир версия чыгарат да, айтуучу жоголуп кетет да. А бул oral деген ооз-эки адабиятта айтуучунун ролу абдан чоң да. Анан биз ошол айтуучуну жок кылып алган текстти иштегенибиз бул кандайдыр бир туура эмес, анан бурмалуу, бузуу, кандайдыр идеологияга жол берүү болуп калбайбы? Аябай кызыктуу суроо экен. Андай болушу мүмкүн. Эмне дегенде ар бир айтуучунун биз деген колдошубуз керек. Мисалы Советтер Союзунун убагына чейинки Сагынбай Орозбаковдун деле версиясында көп ислам дини жөнүндө көп версиялар бар. Ал убакта деле көп нерселер алынган, ал версиядан делечи. Анан кийин Саякбайдын деле айтып жүргөндө көп саптары жазуу түрүнө кирбей да калган. Анан кийин азыркы жаш манасчылардын деле эми ар бир өзүнүн деңгээлине жараша айтат. Бирок чындап эле биздин эпос жашап келатат. А бирок ошо мисалы идеологияга, азыркы идеологияга туура келеби деген суроо чындап эле жакшы суроо. Мен дагы ошону өзүм дагы изилдеп атам. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Do you have questions? Эгерде жок болсо, анда уюштуруучулардын сөз суроо. Экөө суроо сурайт эле. Мен да чет өлкөдө жашайм да, 3 кызым бар. Экөө биякта төрөлгөн, бирөөсү тиякта. Анан азыр кыргыз тилге кызыгып атышат. Кандай бир өзгөрүү болду да. Анан ушул кыргыз жагынан мисалы жомок сатып алып бардым. Анан жаныбарлар жөнүндө жомоктор окуй баштасам, ар бир 3-чү жомок убийство менен бүтөт да. Анан корктум, анан баягы Европада андай жомоктор аз, негизи бирөө тигинин ичин жарып салды, анан ич агарын тигинти деген өзүм ал китептер менен өскөн соң ишил. Мен суроо мындай да, кандай бир маданияттуу, биздин элдин мындай эң жакшы
сапаттарыбызды көрсөткөн бир материалдар аз деп ошондо түшүнүк болуп атат да менде. Жөн эле суроо, мисалы Манастын мультфильми барбы? Ошол жөнүндө сөздөр чыгып атты эле. Ошонубуз даже жок да. Манас жөнүндө сураса эле мен түшүндүрө албай калам. Эң чоң эпос деп баштайм, анан эмне жөнүндө десем, албетте баягы коргоо болгон, ал мындай баатыр болгон деп айтылат. Анан бирок мындай бир англисче айтканда стори болот го. Ошондой азыраак да, мындай эми анын характери деле оңой эмес го, эми баягы өзүм деле кичине иши кылып ошо айтарым, мисалы кыргыз тилин алдан алып кете турган болсок, мисалы чет өлкөдө мигранттар көп жүрөт. Ошолорго материал азыраак деп сезем да. Ошого кандай жаңылыктарыңар бар, ошол суроо. Мен жооп берип коеюн, анан мүмкүн Аклай да толуктайт. Өзү ошо башынан өткөргөн киши катары. Негизи эле ушул суроо келгенде бир Түгөрбай Казаковдун сөзү, жакшы сөзү бар да, тилди биринчи сүйлөш үчүн көкүрөктү толтуруш керек деп. Көкүрөктү толтуруу деген ошол адабий чыгармаларды окуш деген. Адабий чыгармалар бул жалаң эле фольклор эмес. Азыр фольклордогу жана зомбулук жөнүндө дагы азыр бир аз айтып берейин, бирок ага чейин адабиятчы. Мисалы үчүн Сыдыкбеков, Токумбаевдер, Айтматовдордун чыгармалары, алардын көпчүлүгүндө сиз айткандай мындай жакшылык, мындай позитивдүү нерселер толтура. Эгерде биз аны окуйбуз десек да, кыргыз адабияты жөнүндө чыгармалар, кыргыз адабиятында чыгармаларды негизи окуйбайбыз да. Ошолор окуса, тилди байыта турган ошолор болот да. Фольклорлор жөнүндө айтсак, ал жерде жомоктор бар, ошонун ичинде Манасты алсаңыз, зомбулук көптөй көрүнөт, кан төгүү. Мисалы үчүн Манастын өзүнө эле биз канкор деп айтабыз да, канкор Манас, канкор Манас. Сиз үчүн бул абдан коркунучтуу болушу мүмкүн. Бирок ошол эле Манастын ичинде ушу зомбулукту абдан терең ачып берген, бул кандайдыр коомдогу туура эмес көрүнүш экенин ачып берген нерселер бар. Мисалы үчүн Манаста Каникейдин тайторун чапканы деген эпизод бар да. Ошол жерде Каникей патриархалдык коомго каршы чыгат. Анткени атты кимдер чабат? Эркектер чабат да. Анан ал деген баласын кайтарыш үчүн төлгө кылып атты чабам деп атпайбы? Анан ал атасына келип атпайбы? Атасына келсе, ошол 8 кан чыгып алып деген бул кызыңды тыйып кой, бети жок экен, уят экен деп аябай кыргызда өтө бир зомбулукту көрсөткөн сөздөр менен жемелешет да. Анан ошондо атасы дагы айтат да, жесирсиң сен, отурбайсыңбы дейт да. Анан мен өз атама жесир дедирттиң деп аябай бир мындай теригип, анан ыйлап жүрүп чыккан да ошол ат чабышкачы. Бул жердеги ошол коомдо аялдын орду, ал канчалык ошо патриархалдык нормаларга байланыштуу басылып калгандыгы, анан ошону менен Каникей күрөшкөндүгү, ал өзүнүн укугу, баласына болгон укугу, өзүнүн баласынын ата энесине, жерине болгон укуктарын коргоп чыккан аял болуп атпайбы? Баатырды кайра элине кайтарган аял болуп атат да. Мындайча айтканда, эпостардан жалаң эле мындай зомбулук эмес, зомбулуктун аркасында турган, зомбулук эмнелер менен келген деген нерселерди түшүндүрө турган нерселер көп да. Аны бизде көбүнчө антип окутпай эле, Баатыр, Манас монча кишини кырган, душмандарды кырган деп эле окута берет да. Ошон үчүн мында зомбулук көптөй сезилет да. Зомбулук бул бардык эле фольклорлук чыгармаларда бар. Эгерде грек эпосторун алып карасаңыз, ал жерде кудайлар деп, кудайлар бири-бирин өлтүрүп атат, ыйлап атат, бири-биринин аркасынан түшүп жамандап атат деген сыяктуу бул мындай жалпы көрүнүш да. Бирок ошол чыгарманы кантип окутасыз, ошондон көз каранды да. Анан мен сизге сунуш кылат элем, ошо кыргыз адабиятындагы чыгармаларды окутсаңыз, Сыдыкбеков, Айтматов, Качканбай Усманалиевдер мисалы үчүн. Кийинки жазуулардан эң сонун чыгармалар, Казат Акматовдун чыгармалары, Мезгил, Күндү айланган жылдар. Азыркы чыгармалар бар, абдан күчтүү чыгып аткан миграция оюнчарлары бар, абдан күчтүү. Ушуларды окусаңыз, мына азыркы контекст сизге ачып бере турган нерселер. Чыккан азыр эле айтышты фонддон. Анан Тентек деген бир студия менен Манасты кандай мультфильм катары чыгарышкан да. Чыгарып, ошону берсеңиз болот. Ооба. Анан Бексултан Жакиев дагы балдар үчүн китепти адаптациялаган, кара сөз менен жазып, кичинекей балдар үчүн. Чоңураак өспүрүмдөр болсо Ашым Жакыпбековдун Теңирим Манас эң сонун кара сөз менен жазылган. Эженин сөзүнө Түгөлбай Сыдыкбеков балдар ошо чындап эле көкүрөк толгондо гана кыргыз тилин сүйө баштайт экен. Ошо сонун, бирок чындап эле зомбулук эжеге мен дагы бир неме айтат элем, кошулуп, зомбулук ар бир адабиятта бар. Мисалы немистердин деле жомокторун окусаң, там өзүнчө эле готика, коркунучтуу нерселер кыргыздын. Анан
мен дагы кызыгып өзүм балдарыма да окуп 1958 жылы кыргыздын жомоктору чыккан экен Советтер Союзунда. Ошондо биздин жомоктор мисалы ошо гендер боюнча изилдеген окумуштууларга туура келет дейм. Биздин кыздарды абдан мактаган жомокторду чыгарган экен. Ошол жомоктор мага абдан жакты. Ошо академиянын сайтында бар. Ошол жомоктор орус тилине кыргыздын акыл кара чач кыздары жөнүндө жалаң кыздарыңызга ошол жомокторду окуп берсеңиз сонун эле болмок. Рахмат. Анда кыргызча эле жыйынтыктап коелу. Биздин бөлүк салган кыргызча болду. Кыргыз тил, адабият, тил, фольклор боюнча уюштуруучуларга сөз берүүдөн мурда баарыңыздарга рахмат келгениңиздерге. Thank you very much. For all presenters. Сизге сөз анда уюштуруучулардын сөзү бар экен. Саламатсыздарбы, дагы жолу менин атым Дамир Бейсеналиев. Ушул конференциянын уюштуруучуларынын бирөөсү болом. Ушул Кыргызстандагы Жошо аттуу изилдөөнүн академиялык координатору деп шефим ат коюп койгон. Ошондо ишти алып барганга толук катышып жүргөн адаммын. Рахмат келгениңиздерге. Ушул акыркы сессия болгон үчүн ар бир уюштуруучулар ар бир комнатага кирип бир-эки сөз рахматын айтып, анан эмки жылы 8-9 октябрда болот бул конференция. Биз жыл сайын кылабыз. Быйыл өзүңүздөр уккандай 10 жыл болду. Ошондуктан биз тирүү болгучу уланта беребиз деген ой бар. Анан жанагы айтылган ошо опрос изилдөө дагы Кудай буйрса быйыл каражат тийгендей болуп атат. Анын ичинде дагы ушул экономика жактан дагы башка суроолорду биз сурап келгенбиз. Ошондуктан ал мындай жакшы ресурс, жана количественный жагынан да. Ошол эле негизги айта турганым рахмат. Бул сессияны сиздер акырында кошулуңуздар, бирок ушундай темаларга биз ачыкпыз да. Кыргызстандагы жашоо жалаң эле экономика менен бүтпөш керек. Мисалы Акыл Капалова дайыма мындай бир кызыктуу темаларды алып келет. Музейлер жөнүндө сүйлөшчү эле, жана башка сессиялар болду, өзүңүздөр мүмкүн бардыңыздар. Ошондуктан башка мындай экономикадан тышкары темалар келгенде биз абдан мындай сүйүнүчтөбүз, сыймыктанабыз дегендей. Ошондуктан сиздерге да рахмат. Сиздин докладыңызды абдан кыйналдык. Кайсы сессияга кошолду деп, анан сиздер пайда болуп калдыңыздар, анан жакшы болду да. Анан Акира кызыбыз кыргыз экен деп кечээ кыргызча сүйлөшсөм, бир аз анан кийин Япониядан келгенин көрө алып айттым, сен кыргыздын эле кызына окшош экенсиң деп. Рахмат. Ал Япониядан изилдөө жүргүзүп, биз көп ойлонбогон суроолорду чыгарып ушунча